Boa tarde a todos. Voltamos agora para a segunda sessão de Paleografia. Quero começar por agradecer em nome da organização, por um lado ao professor Marc por ter aceito o nosso convite para ser o orador principal desta sessão e também a todos aqueles que enviaram comunicações. We will now begin the second session about paleography. I want to start on behalf of the organization by thanking all the speakers of this season. Professor Marc was a member of the French School of Rome from 1990 to 1993. He prepared a doctorate there from the Practical School of Advanced Studies on Italians discovering France in the 16th century, Geography, Travel and Representations of Space. At the École Nationale des Chartres, he was first lecturer and Secretary General. He also taught at the Paris-Sorbonne University and in several international institutions. His research is in paleography generally, focuses on the evolution of the Latin alphabet in its long-lasting cultural, technical and cognitive conditions, and currently on the engraved collections of master writers in modern times. O professor Marc foi membro da Escola Francesa em Roma entre 1990 e 93, onde desenvolveu o seu doutoramento. Na École Nationale des Chartres foi primeiro professor e secretário e depois secretário-geral. Lecionou também na Universidade de Paris-Sorbonne e em outras instituições internacionais. A sua investigação em paleografia geralmente incide particularmente na evolução do alfabeto latino. Professor, you have the word. Very many thanks, Anna. Thanks for the introduction. And I would like to heartily thank all the organizers for setting up this conference and for their wonderful hospitality since we have arrived in Portugal. I'm very happy to be part of this session in a Congress on paleography and diplomatic because to cut out someone from okay. Right, thank you. Yes, as I was saying, paleography and diplomatic are two disciplines that in many places have tended to grow apart, to become disconnected, especially, I'm thinking of France. But the connection seems to have remained much more active in the Iberian Peninsula and in Portugal in general, in the way it is taught and the way research is done. As we all know, paleography was born as, one could say, an auxiliary discipline of diplomatic in the work of Mabillon in 1681. But later developments, especially in the 19th century, maybe to this day, owe much to philology rather than diplomatic. And paleography as a historical discipline that describes, classifies, and explains the development of scripts has tended, as I said, to grow slightly more apart from paleography, from diplomatic, sorry. Today's paper are mainly, as you know, on digital subjects pertaining essentially to editorial work. And so in a way, I think they illustrate new forms, new ways of doing what could be termed paleografia de leitura, raising new questions, technical questions, of which we'll hear much, social questions on the social impact of that kind of work, and creating opportunities in research and teaching, especially, of course, the teaching of reading skills, not only. This is a topic that has been described, for instance, in recent work by Leonor Dores, Ana Margarida Dias da Silva, Transcrições em linha e Learning de Paleografia em Arquivos Europeus, na Revista de História Portuguesa, 2018. But it still requires important decisions on what we want to do with digital means and for whom we want to do it. Particularly, one of the questions I'd like to dwell on, to stress, is how much paleography must there be in diplomatic beyond
the simple fact of reading and transcribing documents, and how can digital technology contribute to this paleographical dimension of diplomatic. There are some obvious risks, of course, in the digital environment. The way in which research is funded nowadays tends to promote innovation in the form of competition rather than reusing existing methods, existing software or infrastructure. Luckily, there are exceptions, such as the work we'll hear about, which is being done on Zooniverse, so using a common infrastructure. But in large measure, it feels as if projects are often tailored to a specific corpus, a specific set of questions, maybe not always thinking of the broader possibilities that one corpus or one project might open up for other people. So how much is reusable in what we do? How do we make sure that a digital edition will answer the broadest possible range of maybe unexpected questions from many disciplines? I'm thinking of paleography, but others might think of other fields. So we do have common standards. We have XML, we have TEI for editorial work. I won't go into all of that because you all know about all of that, and we're going to hear much about it this afternoon. We have tools like HTR software, handwritten text recognition software. How much of that can be considered common? There's still different solutions, still competing between themselves. We'll also hear something about a comparison this afternoon between two pieces of software of that kind. We have essentially Transcribus, and then Kraken, which is being used among others by eScriptorium in Paris at the École pratique des hautes études, Paris Sciences et Lettres. So I won't go into any technical details on all those subjects. But even those common tools and standards and so on still leave single projects to deal with their own editorial choices. What levels of information are captured, encoded, and how can they be retrieved? We need to constantly reconsider our editorial norms and choices, which have been in large part devised in the context of print. Basically, it's the age-old questions inherent in any form of textual transmission. The editor, like the scribe, transmits a text in a new form. And so I would like to say a few words to lay out the historical context of the kind of work that we're thinking about now. There was, just to say that this is quite a current topic, there was an online lecture and discussion of editorial norms just a few days ago. I don't know if some of you followed that, by Leonor, a lecture on Paleografía de Lectura. There were 100 digital seats, let's say, opened up on Zoom, and they were filled in a few hours. So I couldn't follow. I don't know what she said, but maybe some of you were there. Paleography allows us to not only access, that is to read simply, the writings of earlier generations, but also to translate them into forms that are legible for modern readers with their language skills and so on, but also readable for machines, which is the new part. And I think paleography, alongside diplomatic and other disciplines, helps us to think about how this should be done in the best possible way. Editing texts essentially adds further links to a long chain of textual transmission, reaching back centuries, in an operation not fundamentally different from the work of medieval copyists. That is to say that the operation entails similar gains and losses at every stage. We need to choose what we keep and what we let go of, so that no edition can claim to be definitive, although we might sometimes labor under the illusion that the work we're doing might be definitive. We're just producing something that is best adapted to current questions and current technologies.
Professor Chartier earlier on said to remember is to forget. I might paraphrase that in a slightly different sense. Choosing what we keep is also choosing what we don't want to keep. It's a selective process all the way. So there are new opportunities, of course, and that's what we're here to discuss, and new opportunities, but also new challenges with digital technologies. It must be stressed that it is technological and economic constraints that have determined the two principal ways in which we have, for centuries, conveyed the different levels of information contained within manuscripts for different uses in different disciplines. Essentially, on the one hand, textual editions printed by philologists, diplomatists, historians, for use by historians, text scholars, literary scholars, etc. And on the other hand, visual reproductions, that is facsimiles, produced by and for paleographers, art historians, and others I might be forgetting. The important thing today is that these two different strands can be connected again, can become integrated in the digital medium, thus reuniting the two faces of all writing, which are form and content, and to think of these two faces at the same time. Here it might be useful to use the terms of the theory of communication, in the basics of the theory of communication, which say that transmission is made of decoding and re-encoding every time, transcoding, if you will. So any kind of copy or edition is an interpretation in the fullest sense, and in a sense, a translation. The scholarly edition is not the end of the story, but it's just one more step, sometimes a bigger step, a leap for mankind, maybe in the digital world, rather than well, a bigger leap than it might have been just copying a text for a medieval scribe. Although for a medieval scribe copying a 6th century manuscript in the 13th century, the leap would be just as impressive. And so the scholarly edition is, as I said, adapted to the needs and possibilities of the moment. It implies a compromise between fidelity to the source and adaptation to the users you are thinking of, to the competence of your users, make the text as readable as you can, depending on what you think they know and what they might need to know to read what you're giving them, and their needs, that is, the questions they would like to ask in terms of data processing. All of that is based on conventions, and diplomatists know a lot about conventions, but conventions that are, I would say, only in part codified according to the rules and traditions of different disciplines. Written objects have in them multiple layers of meaning, which are aimed at our faculties of vision, language, and thought. Well, the people these documents were originally made for, more than our own. But there is no clearly defined limit, I would say, between substance and form. So the division we have seen between what could be printed as text and what was shown as images is very artificial in that respect. We know, especially in Diplomatic, that visual and material features are in themselves significant. We can't separate them totally from the text. Each manuscript is unique, not only in textual variants, but also in visual and material form. And you all know, of course, works such as that by the late Peter Rück on the Charter as a work of art, something that is made to be read and seen at the same time. So how much can be captured and conveyed in any kind of edition? I would like to show you a sort of schematic table representing different modes of edition with, whoops, wrong computer.
Sorry, next page. I want to turn this off. There we are. Right. This is a schematic rendition. Oh, we can't see the last line. That's a pity. Maybe that's annoying. Can we move this out of the way? Can we? I hope I'm not going to turn this off. Yes, that works. Okay, fine. That's good. Yeah. So this is a sort of general representation of the different layers of meaning and the ways in which they can be conveyed, and the different operations by which this is done. So the work known as translation means keeping the text as discourse, essentially meaning, in a form that can be used by historians, literary scholars, etc. Especially it depends on where you are. There are some countries where you need to rely more on translations than others. A transcription, different levels of transcription. A modernized transcription will mean keeping the words so that you can still analyze the language, again, on the level of meaning, but not with respect to the original forms of the words. A more conservative or imitative transcription would keep the original spellings. And all of these would produce something that is sufficient to work in terms of linguistics, philology, and I suppose diplomatic. Then we have the what is known as diplomatic transcription, which I believe diplomatists are not particularly fond of, which seems to be more often used by literary scholars, especially again in some countries, in Anglo-Saxon countries. What is known as diplomatic transcription, meaning, of course, a transcription retaining original punctuation, capitals, the different forms of I and J, U and V, and so on, abbreviations, and to some extent, allographs, so different forms of the same letters, produce. There we reach something that could begin to be used in terms of paleography, epigraphy, book history, and so on. And what is being considered here is, so original spellings. By phrase, I mean the way a phrase would have been represented in a medieval manuscript based on medieval punctuation, so the way they thought of the structure of the phrase. And writing systems, orthography in the ancient sense, meaning not just what is known as correct spelling today, but the whole skill of writing a page in the correct layout with the correct punctuation and so on. So all the rules that apply to a correctly written text. And then beyond that, we have the facsimile, which takes us to another level, in which the unit that is being represented is the page. And what we're looking at are, what we can start looking at here are the forms of writing. So layout, on different scales, layout and text markup, mise en texte for the whole page, and the scripts, the hands, the letter forms, which are, of course, the main substance of paleography. And then the original, which gives us other things that no digital representation can give us, at least to the same extent. The original support is the object, and what we may consider therein is the materiality of the object, and the corresponding discipline of course is known as codicology. Around now for what, 70 years. Over time, shifts in how much is considered useful to preserve can be observed. Medieval scribes would preserve meaning while changing words. They would sort of try and make the style better, or reword something they found difficult to understand. They might adapt it to their own dialect and so on. And later we see scholars preserving the original words, but normalizing spellings.
normalizing Latin as classical, standard classical Latin, or the spelling of vernacular languages, bringing it closer to the spelling of modern languages. As to handwriting, which is my main interest here again, many forms of imitation in earlier copies prove how significant it was to scribes, copyists, especially, most of the time scripts, of course, were not preserved. A scribe copying a manuscript would change the script and think no more about it. But in the context of diplomatic, particularly, you know, of course, of imitative copies, that might be limited to, signs of validation, or might reproduce the whole page as a sort of handwritten facsimile of the original. This is a Catalan charter from 989, copied in the, well, sometime around 1100. And this is from a cartulary at Saint-Martin-du-Canigou from the late 12th century, with a magnificent reproduction of the first and last lines of a papal bull, which shows us just how much importance these visual aspects were given for the authenticity and authority of those charters. The encoding of forms of writing, so these are handwritten imitations, but in the world of print, encoding forms of writing, so reproducing forms of writing, has long been a question essentially of typography. So to what extent can typography imitate documents in ancient handwriting? The question, of course, is determined by the limits of standard type, which means that ancient and medieval texts in modern editions were inevitably separated from their original graphic form. They were normalized, and if you will, disincarnated. It's the text becomes an abstraction compared to handwriting. Also in the fact that there are many identical copies of the same, of course. There are few exceptions. There are a few books in the Renaissance and the Italian Renaissance printed, for instance, in capital letters to imitate the idea of an ancient Roman or ancient Greek book. But to reach full facsimiles, we need to wait until, again, Mabillon, the time of Mabillon, 1681. And then, you know, all the following steps, of course, 1839, the invention of photography, and later still, the possibility of reproducing photographs in print, and all the way down to digital photography, which we have now. There are special cases in which we find an effort to imitate the original form of writing. One is epigraphy. Epigraphy being based on transcriptions that are done in Roman capitals that are type, but themselves imitated from Roman epigraphy, make it possible to produce something that is closer to the impression of an original Roman inscription. In this case, you can see this is a book by Appianus in 1534. You can see the ways in which the type has been broken. The letter forms have been broken to reproduce something of the wear and tear, the letters that are partially visible in the original inscription. But that is a very material operation. It means taking a lead letter and breaking a piece off, which was one way of doing it. Yes, so even in epigraphy, what we can produce in print was always a compromise. And Mommsen in 1869, in his introduction to the Corpus Inscriptionum Latinarum, describes his system also
as a compromise edition. A compromise, I mean, between something like an edition and a facsimile, by using a few special characters added to the standard type. The reason, of course, again, is technical and financial. But nowadays, now that photography has become so much cheaper, the CIL, the corpus, publishes texts and images side by side, both in print and online. In medieval epigraphy, imitation was always much more limited, of course, simply because medieval inscriptions have letter forms that are much more different from standard type. And epigraphy tended to resort to something more like diplomatic rules and editorial principles on how you transcribe abbreviations and so on. But nowadays, there again, in medieval epigraphy, you find more and more texts and photographs together in the same books or on the same websites. Medieval handwriting beyond inscriptions is, of course, a much more difficult problem. But imitative typography, there again, has a long history. There are two aspects to typographic imitation of handwriting. One is an imitation of style, meaning letter forms, like a Gothic typeface. And another more abstract level is the encoding of writing systems, meaning the possibility of representing abbreviations or allographs. Just, for instance, using a long S or a short S in your transcription is already working on allographs. England has played a particularly interesting role in this field, with the earliest creation of special glyphs for transcribing old manuscripts, especially the work of Matthew Parker in the latter half, the second half of the 16th century. Bishop Matthew Parker, 1504 to 1575, Archbishop of Canterbury, was a pioneer in Anglo-Saxon studies, trying to rescue as many manuscripts as he could from monastic libraries after the dissolution by Henry VIII. And he published old Anglo-Saxon texts, and for this, to this end, he commissioned a special typeface with Anglo-Saxon letter forms that you can see here. So that was commissioned in 1567. This is an example of the Alfredi Regis Res Gestae, 1574. The paradox here is that he is printing a Latin text in Anglo-Saxon letter forms. But this is about connotation, it's about authority, history, and so on. But no medieval scribe would have written Latin in that script. So it's not really imitation, it's something else. But just to say, he had this, this typeface made. The most spectacular example in England is probably that of Domesday Book, the general survey of lands of the kingdom that was finished in 1086, always considered a national monument of the English monarchy, to the extent that the officers who were in charge of Domesday Book in later centuries would be asked to write extracts for people who needed to prove their rights over a piece of land. And from, this was done for centuries later, and from the late 15th century, they started producing these extracts in the form of facsimiles, handwritten facsimiles, like this, which are quite fascinating. So they reproduce everything, the style of writing, the abbreviations, because there again, that is what lends authority. It's a real facsimile of the original, and there are even instructions issued in the 17th century in print with how you should do this, instructions for the officers in charge. In copying of notes out of the same book, Domesday, you must write it as near as you can to the letter thereof, observing both the great letters and the points therein, so capitals, punctuation, which are pricks with a pen, thus, and then you have a little bit that's a woodcut to illustrate how it's done. And later on in the 18th century,
this ends up producing, well, the first edition of the Doomsday Book in what you probably already know, I suppose, under the name record type. So, Typografia de Arquivos, by Abram Farley. So here you can see that the style is not imitated. The style is standard 18th century typography, but it has all the extra glyphs that you need to imitate the structure, the mise en texte of the original. And to this day, well, this leads us to the, again, the problem of what is known as diplomatic transcription. I think it is no, it is not by chance that still today, English historians and American tend to be more imitative than we are on the continent. I think there is something of that tradition in the English diplomatic tradition. The imitation, in more recent scholarly editions, what we may observe is the start of an imitation of mise en texte again. So both layout, but everything from layout to spellings to punctuation. There again, there are old copies of the Doomsday Book that imitate even the layout, but I'll leave that aside. This reflects a broader interest in philology and paleography in writing systems in general, and the visual structuring of discourse. So spellings are naturally of interest to philologists and linguists. And diplomatists or historians, paleographers should be careful when extending abbreviations, for instance, not to let a linguist believe that that is the original spelling when it's just something that has been put in by a modern scholar. And then, yes, the mise en texte from word separation and punctuation to layout gives us information, of course, on the original modes of reading of manuscripts and documents. These are just a couple of examples of editions that imitate original mise en page. This is the Album des manuscrits du XIIIe siècle, published in 2001 by several members of the Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, showing both facsimiles, well, not both, more than both, three different versions. The facsimile, an imitative edition, which imitates the layout, even distorts the letter forms to get you a big initial and so on. It also adds a few special characters, again, abbreviations, medieval punctuation and so on. Pretty crude from a typographic point of view, but never mind. And this would be the standard transcription. So this is to teach people how an original manuscript relates to its edition in the last place, or the other way around. So it's essentially to teach you about paleography and aspects of codicology at the same time. Then there is work done by philologists such as Martin Glesgen, on in the series Les plus anciens documents linguistiques de la France, which also attempts to convey something more than just the words in the reproduction of original. So yes, this makes it a bit difficult to read. You need to know how this works. You have diacritics that show you that these two words, for instance, were conjoined in the original and they have been separated by the editor. Here you have the modern punctuation that is a question mark, and the medieval punctuation, which is put higher up and which is a dot. Here you have a bold letter representing the way in which the initials are treated in the original, and so on. So again, it's done using conventions. So there's always a delicate balance to be obtained between encoding and legibility. You see here, this is the limit. It's really made for someone who's interested in the philology. It's not really made for non-paleographers who would not know what this is about. More generally, yes, the question I mentioned of diplomatic editions and preserving capitals,
I, J, U, V, punctuation, etc., to some extent seems to be, again, if you set it in the context of the technical conditions, I consider it to be something of an illusion because it leads to incoherence. It just leads you to the limits of what we can do in type. So you'll distinguish between I and J, U and V, but you won't distinguish between long S and short S, for instance, just because. So it's very arbitrary. It seems to be, in some cases, I'd say, almost a question of symbolic authority for scholars. You know, staying as close as possible to the original to prove that your critical reliability, but it ends up being a kind of fetishism, you know, ostentation of scholarly rigor and so on. And also maybe a way of not making risky decisions when you're not quite sure what the text means, just imitate what it looks like. So after all this, a new phase was opened up by the advent of digital type, which opens new possibilities with two aspects, as I said. First, typefaces imitating style. And there were quite a number of these in the 1990s, 2000s. Yeah, just two examples. This is a very fine one done by a Swiss calligrapher called Klaus-Peter Scheffel. So it's not meant for scholarly work. It's essentially his interest in calligraphy and type design. But they're among the best imitations of ancient handwriting. This is, among others, a piece of work done by a Spanish philologist, Juan José Marcos, with a number of fonts, including a more or less diplomatic font there at the bottom. But that kind of work, the imitation of style in type, I would say has limited scholarly use, not really useful for editions. It can be useful for teaching paleography. I've used the typefaces by Klaus-Peter Scheffel, you know, to illustrate what an uncial looks like, a Roman cap. You can use that very handily. But what is more useful is what I have called the encoding of allographs and so on in the form of different glyphs, independently from style. You probably know in this respect the work that has been going on now for what, like 20 years. MUFI, the Medieval Unicode Font Initiative, which has set up a comprehensive list of all glyphs that would be necessary to transcribe, especially medieval vernacular languages, Old Norse. But I think Portuguese is also part of it. That's why I'm also mentioning it, with significant allographs and so on. So this is about suggesting additions to the general set of what is admitted into Unicode for type, and also coordinating, well, maybe that's a bit too technical, but coordinating the use of what is known as the private use area. That means non-standard encoded glyphs in typefaces. It includes medieval punctuation and so on. And then there are also, so this is just about encoding. It's not about the form of typefaces. And then there are typefaces made according to this standard. And then there are other typefaces you might know, which are useful to know because this one is free, among others. Brill fonts for scholars, which are sort of multilingual typefaces with an enormous amount of glyphs. If you're interested in that kind of stuff, there's a page, it's not quite up to date, but there's a page I did long ago on the website Ministrel about typography for medievalists, which lists both, well, typefaces in both kinds, both style and encoding allographs. So the last stage is, are we very late or we're getting late? Sorry, are we okay? We are in time, just about. I'm almost done. Yeah, the last stage is, so from reproduction to analysis, let's say. The digital revolution
makes it possible for us not just to have a combination of an edition and a facsimile in the form of two things side by side for visual comparison, but it opens up new possibilities for analysis and working on images in more or less automated ways. So it's the new frontier, if you will, is the intelligent image, not just text processing, but image processing. There'll be a lot of that this afternoon. One aspect, one way of doing this is a digital adaptation of traditional methods, which require essentially human input, such as transcription through crowdsourcing. I would say that is a way of expanding something that is traditional in essence, and also traditional paleographical, well, no, let's leave that aside. That's an interesting one too. Yeah, so just as a postscript to what I was saying about imitative scripts. This is the possibility of creating custom typefaces for specific projects. This is a typeface made for a catalogue of Merovingian coins in the BNF. So it's specifically designed for numismatics. With all, you can see all the various letter forms, various variations in the same word, Merovig. So yes, traditional methods with new technologies. I'll just mention these because they're very well known, but one of the most important to this day is Digipal by Peter Stokes, which was set up for Anglo-Saxon minuscule, but has been expanded to be used for any kind of visual information, really, of repetitive visual information like writing or also decoration in manuscripts and so on. And among some of the recent uses of this software is this project, which many of you probably know too, which is Models of Authority on Scottish Charters. This one is particularly interesting because it brings together paleographical information and diplomatic in very new ways. Digipal has been expanded in the form of what is now known as archetype, which is a general structure that can be used. 6 visitas al año. 2 visitas, 2 viernes seguidos y luego 3 después. Pause. Right. So this is just to show you, for those who might not know, how this works. You cut out manually these letter forms and organize them into a database. You cut them out manually and you label them. You say, this is a long S with a loop at the top and so on. So it's very, very time consuming. But after that, you can query your database and bring up all the S's of this kind within this and that date. And the nice thing with the Scottish Charter is that you can correlate that with diplomatic information. Give me all the long S's in an address clause, see, because different parts of the charter might have different kinds of writing. So here you have both the transcription, the translation, the image, the diplomatic structure, and the letter forms all in one. And you can do things like this, like the chronology of the development of Ds. But again, this is all based on a selection of letter forms. It's not done automatically by using machine learning. And then there is automated analysis using machine learning, artificial intelligence, and the potential of big data. This gives you less control, but more data. It still needs expert input, of course. You need to teach the machine to judge the results at the end, to refine the results. And among many, many other instances, I might mention this one because it's about diplomatic again, the Trésor des Chartes, which you can search for single words based on machine learning. You can look up Dominus, find it, 1,000 instances of Dominus, including abbreviated forms and so on.
artificial intelligence is being used also, especially by Dominique Stutzmann, who's responsible for this one. Also used for the typology of scripts, automated typology. And so I can see many more, well, potential for many more directions into which this can develop, such as, again, the study of allographs, but this time not cutting them out one by one, but using automated methods, studies of punctuation, of abbreviations, of spelling, etc. Something like models of authority, but automated. So just to end with a couple of words on the risks and potential again of this this brave new world. I think the main thing we need to stress all the time is that the virtual is not the original, that scholars exposed to manuscripts through digital means, especially young scholars maybe who've seen more JPEGs of manuscripts than actual manuscripts, need to be reminded all the time that digital is not original. That is part of what is now the material turn. I mean, people becoming more interested in the material aspects of manuscripts. And the digital versus the material is something that seems to be a hot topic right now. There is a thesis that is going to be defended, I think, next Monday in Groningen, which is called The Digital Medieval Manuscript, Approaches to Digital Codicology. This is especially about the cultural and social consequences today of using manuscripts online. And then there's another book that is due to appear next autumn. So I just discovered about that minutes ago, but I'll tell you about it, by Bridget Weirty, which is called Digital Codicology, Medieval Books and Modern Labor. This is not about describing codicology of manuscripts using digital technology. It's about the codicology of digital manuscripts. I mean, the physical and intellectual structure of the digital manuscript as opposed to the original manuscript. Published Stanford, November 2022. And so, yes, these among many other pieces of work. This is the digital codicology book, if you're interested. What we see here is the digital manuscript turning into what might call, with a term that has become fashionable recently, an alternative reality of manuscripts. So another universe that we need to work in, but not to confuse with the original manuscripts. Thank you. É uma comunicação em coautoria do Dr. Sergio Torres e do Dr. Darwin Smith, e o título é de e-NDP Project, Collaborative Digitalization of the Chapter Registers of Notre-Dame of Paris, 1326-1497. Sergio Torres is a postdoctoral fellow at the École Nationale de Chartres. He obtained a doctorate in medieval history in 2019 at the University of Paris. Portanto, vamos agora continuar com a segunda apresentação da autoria conjunta do Dr. Sergio Torres e do Dr. Darwin Smith. So you can start. You have 20 minutes. Well, first of all, we would like to thank the organizers for their wonderful invitation. And as personally, I must confess that once I entered here, the college, I took a picture of the atrium and one of your classrooms with a cathedra. I sent it already to colleagues in Paris, and at once
just as I was. They were victim of the capital sin of NVIDIA. So thank you. And so we're going to speak about the corpus you have in front of you here, about the registers of the chapter of Notre-Dame in Paris, the edition of the 26th first volume of the conclusion and decision of the canons from 1326 to 1504. It's about the two central parts, the ground floor and first floor. We have 26 volumes for a total of 16,500 pages. The project is, why have we done this project? In fact, this corpus of information, and you have to understand that the canons of Notre-Dame were meeting 3 times a week on Monday, Wednesday, and Friday since the beginning of the 14th century. In the morning at 6 or 7 o'clock, depending on the season, and they were discussing all the matters related to the management of the social, liturgical, economical management of all what was related with the cathedral or the cloister. That means the information you have in these registers is key information on the economical, social, liturgical, devotional plan. Of course, this source is known by historians. The first articles and monographies were written down at the middle of the 19th century. But what is special about this is all the work that have been done with this corpus, people went there to take the object they already knew. That is, they were looking for a certain person or a certain situation. That means that the corpus as a whole, the institution of Notre-Dame as a whole, was never studied through this corpus of sources. And even recently, when you're reading the last syntheses that were written down about Notre-Dame since the fire by specialists of the architecture, for example, the way they describe Notre-Dame as an institution is depending of normative document, that is document coming from the so-called cartularies of Notre-Dame, that is document from the end of the 13th century and the beginning of the end of the 12th century and the 13th century. That means statutory documents, and of course, leaving aside all the evolution between status and what has involved in the institution. And once you become to go deep in this archive, you realize that many things that were given as standard or norms in the document from the end of the 12th century or the beginning of the 13th century are completely, the information is completely contradictory. For example, you can read now, even in recent books, that it was forbidden to sell wine in the cloister, or it was forbidden for a canon to possess 2 houses in the cloister. And I can give you many examples of taverns in the cloisters, and or even a canon who is owning 3 houses in the cloisters. Because, according to me, a key feature of the so-called medieval rationality is a constant adaptation to any kind of new situation, even on a normative or institutional plan. This is an example of 1-hour register. It's the first page of the LL 112. And you see all the elements that are the key element and constitutive element of information given by the chapter registers. That is the date, it's the first element. Then the name of the canons in small here. I don't know if you can show it. Here,
in a script that is slightly bigger than the script of the conclusions or the decisions that you have on long lines are the name of the canons. So we have three elements: the date, the list of the canons, and the conclusion. If no conclusion or the decision has been taken by the assembly, then if we conclude or nihil actum est. Of course, from 1326 to 1504, there is a great evolution, a great change in the layout of the documents. In black, you have the date. In blue, you have the list, the canon. In red, you have the conclusion. And in green, it's a new element that is included in the layout from the end of the 14th century, are kind of small glosses that have that works as index for finding elements in the registers. And of course, this evolution is due to different factors, but it's not our work here. Now, to end with this presentation, the beginning of the presentation, our aim for this 3.5-year project is not to do an edition of these 14,000 pages. It is, of course, we'll do a scholarly edition of 3 registers, but for the whole corpus, our aim is to read through handwritten text recognition technology, to read all the corpus and reach a state, to produce a state of the text that is good enough to have all our 20 and 30 colleagues working with us to go into the text and find with special tools all the elements that will enable them to do research with these sources and just not have an overall view of the information. And now this, I give speech to my colleague. Yo me voy a permitir hablar en mi lengua porque se me traba menos la lengua. Nada, voy a hacer un repaso muy rápido sobre lo que es la tecnología de reconocimiento óptico, sobre todo para la escritura manuscrita. Como ha sido dicho hace 2 o 3 minutos, trabajamos no con el objeto, sino con una versión del objeto. Porque si alguna vez habéis abierto una imagen en Word o en un blog de notas, habéis descubierto que una imagen no es más que una serie de instrucciones de ceros y unos. Y en este caso trabajamos con imágenes digitalizadas de un objeto físico, que en este caso es un manuscrito. Al mismo tiempo, el texto es también un objeto que ha sido codificado. Normalmente utilizan UTFs o ASCIIs porque desde hace ya mucho tiempo los utilizamos. Se ha hablado de Buffy también, que apareció hace poco. Entonces estamos entre 2 objetos que son en realidad versiones de objetos reales, de objetos físicos, que se encuentran ya codificados. Entonces el HTR, el reconocimiento de la escritura manuscrita, en realidad lo que trata es de encontrar la coincidencia perfecta entre lo que representa una imagen y lo que representa el texto que está dentro de esta imagen. Hay muchos problemas, yo hago un repaso realmente muy rápido porque en realidad todos los problemas que se conocen de reconocimiento de la escritura sobre el texto medieval se encuentran en los registros. Uno de los grandes problemas es la variabilidad en los estilos de escritura. Hay un corpus muy famoso que es el CLAM, que es un corpus que salió para una competición, donde se debía reconocer hasta 12 clases diferentes de escritura, son las que conocemos clásicamente: híbrida, semihíbrida, pregótica, cursiva, etc. Esto a las máquinas no les gusta, es decir, las cosas que no son realmente equilibradas a sus ojos, hay que pensar también como una máquina, es decir, lo que es un poco... Que no tiene una coincidencia perfecta, no le gusta. Lo que le gusta es, esto es un 1, esto es un 2, esto es un 3 y no cambia de ahí. Si empieza a cambiar, ya empiezan a no gustarle las cosas.
Entonces, cuando hay una variabilidad en el estilo de escritura, cuando hay fenómenos tan clásicos como las ligaduras, las concatenaciones, las superposiciones de letras, o cosas tan comunes como la estilización, la cursividad, etcétera, entonces no le gusta porque no llega a definir de manera matemática, no logra una definición estable de esto. Entonces, cuando una cosa a nivel matemático no es estable, no llega a aprender realmente a reproducir este fenómeno. Finalmente lo que nosotros queremos es que él aprenda a reconocer la escritura y que lo reproduzca. Es decir, aprende sobre una serie de documentos, luego le das documentos nuevos que él no conoce, que no conoce de ninguna manera, y tiene que leerlo, es decir, tiene que reproducir un aprendizaje que si se ha llevado bien a cabo tiene altas tasas de precisión. Luego hay problemas que son ya mucho más complejos, como las prácticas de la escritura, es decir, una misma mano que escribe a diferentes velocidades porque hay diferentes necesidades de escritura, es decir, el cuerpo, yo hablo siempre de los ojos de la máquina, el cuerpo para ella no está escrito de la misma manera que las notas, que todo lo que se encuentra sobre los márgenes, las adendas, las corriendas. Es decir, el sistema de escritura, aunque es una norma, para la máquina es complejo. Luego hay problemas que tocan ya más a nivel codicológico, es decir, y es lo que ha hablado Darwin hace un momento, es decir, todo lo que corresponde a la organización de la página. En una página no solo hay el cuerpo, también están los márgenes, hay bloques, hay columnas, hay borrones, etcétera, hay diferentes fenómenos. Y luego está también la condición física del documento, es decir, si hay transparencias, pues va a ser muy complicado que la máquina llegue a reconocer lo que ahí está escrito. Pepa mostraba también la marca de los sellos de cera, eso la máquina no lo va a llegar a reconocer porque no lo ve. Es decir, para nosotros ya es complicado y para ella la complicación es bastante más enorme. Entonces yo hago realmente un repaso muy rápido sobre cómo, es decir, a nivel técnico, qué es el estado del arte para el reconocimiento de la escritura. Y esto es hasta el 2021, yo sé que en el último año han salido ya cosas cosas nuevas y cosas que algunos problemas están en curso de resolverse. En realidad son 3 etapas, el reconocimiento de la escritura es de 3 etapas. Una primera etapa que va a distinguir en un texto lo que corresponde a la escritura y lo que no corresponde a la escritura. Tendréis textos muy densos donde la mayoría corresponderá a la escritura, tendréis otros mucho menos densos donde habrá más blanco que escritura. Entonces el primer proceso es distinguir dónde se encuentra la línea gráfica. Es decir, tú tienes un documento, vamos a extraer todas las líneas gráficas y vamos a tipificar esas líneas gráficas. Es decir, esto es blanco y esto es línea, esto es blanco y esto es línea. Esto quiere decir que la máquina reconoce las cosas al nivel de la línea, no al nivel del documento, no al nivel del carácter, al nivel de la línea. Esa es la primera etapa, es un problema complejo, normalmente se hace con redes neuronales convolutivas, bastante comunes. El segundo problema es un problema de la secuencialidad de la escritura. Ya ese es un problema mucho más complejo. Bueno, esto es cómo funciona realmente un rezo convolucional, es decir, hay un filtro. En realidad esto representa una imagen, porque una imagen no es más que una serie de cifras ordenadas de una cierta manera. Entonces hay un filtro que va seleccionando lo que corresponde a la escritura, lo que no corresponde a la escritura. No es tan simple, es decir, hay más bien los trazos que él debe tomar en cuenta y los trazos que él debe ignorar. El segundo problema dice que es un poco más complejo porque durante mucho tiempo el HTR estuvo bloqueado porque lo que intentaba hacer era un reconocimiento de la escritura carácter por carácter. Entonces yo lo que he cogido es un ejemplo aquí muy clásico de este pluribus, porque en realidad lo que estábamos haciendo era coger una lupa e ir carácter por carácter reconociendo, y era una aproximación bastante naif, es decir, bastante inocente, porque incluso aquí, es decir, la máquina cuando ve este carácter, si lo ve de manera aislada, no va a llegar a reconocer de qué se trata. Entonces, la nueva generación de gente que trabajaba en HTR, una vez que también empiezan los paleógrafos a tener cierta participación en esto, decía, esto es una aproximación incorrecta porque lo que hay que hacer es alejarse un poco y ver la secuencia.
Es decir, no necesitas en realidad reconocer carácter por carácter. Lo que necesitas es reconocer piezas claves de la secuencia. Si tienes aquí una preposición, tienes al otro lado un ablativo, que además eso es un pro pluribus. Es decir, no tienes más que buscar. La aproximación carácter por carácter había retardado muchísimo tiempo el reconocimiento de la escritura. Entonces yo decía, es un problema más complejo porque se pasa de un reconocimiento al nivel del grafema a un reconocimiento al nivel de la secuencia. Y extender esto es muy costoso a nivel de cómputo, porque pasas de unas pocas probabilidades a realmente miles de probabilidades, porque lo que la máquina hace es sacar todas las probabilidades posibles de realización de esta secuencia y va a elegir la que estadísticamente le parece la más probable. Si ha sido bien entrenada, lo que es lo más probable es normalmente lo correcto. No es siempre así, luego mostraré algunos ejemplos. El tercer problema, que es un problema de temporalidad, es tal vez el más complejo y que todavía no se ha terminado de resolver. Y yo pongo aquí un ejemplo también que es bastante inocente. Tenéis aquí, y yo lo son ejemplos extraídos de los registros, 9 formas diferentes de realizar la misma secuencia o casi la misma secuencia, que es el Magister Johannes. Entonces, cuando la máquina ve esto, ella se dice, tengo que realizar, es decir, mi solución debe ser una secuencia que es esta, Magister Johannes. Pero el problema está realizado de distintas maneras, es decir, hay distintas realizaciones gráficas para una misma secuencia escrita. Y ese es un problema bastante grave. Las técnicas que utilizamos actualmente para resolver este problema vienen de técnicas de reconocimiento del habla, porque si imagináis un mismo texto puede ser leído rápidamente en 1 minuto, puede ser leído en 2, en 3 o en 10, y de todos modos llegamos a entender lo que el lector está diciendo. Es decir, una misma grafía puede tener diferentes realizaciones textuales. Y a la máquina no le gustan las cosas que, es decir, las guerras asimétricas, las realizaciones asimétricas no van muy bien con ella. Entonces decía que es un problema temporal también, porque probablemente esto ha sido escrito en 4 o 5 segundos, probablemente esto ha sido escrito en 8 o 10. Es decir, hay una variabilidad bastante intensa, porque además aquí hay un problema, que es un problema bastante grave, que es el problema de la abreviación. El comportamiento abreviativo del escribano debe ser también tenido en cuenta. Los resultados que nosotros tenemos. Por ahora hemos transcrito 321 páginas de 12 registros, es decir, más o menos la mitad de los registros actuales. Tal vez lo más importante son estos tres resultados aquí, porque si sabéis, por ejemplo, estas 300 páginas, es decir, normalmente se entrena sobre más o menos unas 250 y se deja unas 50 al lado para testar tu modelo. Es decir, tú has entrenado un modelo y vamos a saber cuál es la performance de este modelo. Sobre documentos que él conoce de manera relativa, es decir, que pertenecen al mismo registro, que probablemente han sido hechos por una misma mano, pero que el modelo no los ha visto aún, pero son documentos primos hermanos. En este caso, tenemos una tasa de reconocimiento que es bastante alta, es decir, 94% de precisión, es decir, comparada a una transcripción humana. La transcripción humana puede ser también al 99%. Luego hemos hecho un test de robustez, es decir, el primero era sobre documentos que son primos hermanos, el segundo es sobre documentos que ya él no ha visto de ninguna manera, que pertenecen a otros registros. Él se ha entrenado sobre 12 registros, le hemos dado también documentos de otros 6 que él no conoce, que pueden ser de otra mano, que pertenecen a otro periodo cronológico, etc. En ese caso hay una pérdida ya de la precisión, es normal, porque son documentos, vamos a decir, vírgenes, pero a pesar de ello, tenemos una precisión que roza prácticamente el 90%. Esto quiere decir que podemos esperar un resultado a mínima de 90% y a máxima de 94%. Respecto a una transcripción humana. Cuando pongo aquí 10%, 5% de care, el character error rate, he puesto aquí un ejemplo muy rápido de a qué corresponde más o menos un 9% de error rate, porque tenemos aquí un 10.
Esto es la predicción del sistema y esto es, como podéis ver, ha sido editado ya, pues que esto es lo que debería decir en una teórica línea de texto. Como podéis ver, la predicción es bastante legible, es decir, se llega a comprender que es además es una introducción bastante típica de una letra, de una carta. A esto corresponde más o menos el nivel al que nos encontramos, es decir, un 9, un 10% de error en el reconocimiento. Me quedan 2 minutos, así que voy a hacer un pasaje muy rápido de algunos de los problemas que nos hemos encontrado durante el trabajo de transcripción. Este es un problema que aparece de vez en cuando en una transcripción que es a veces imitativa. Cuando veréis aquí abajo es más o menos lo que dice el sistema que hay que existe gráficamente, y esto es más o menos la corrección que ha hecho el transcriptor, que estaba encargado de transcribir este documento. Donc, pour la Chambre de l'Église de Paris, el sistema ha leído pour la Chambre de l'Église de Paris. Donc, a veces podemos entender por qué ha hecho este error. Es decir, si un estudiante de primer año probablemente que no tenga el hábito de la lectura paleográfica, probablemente su transcripción habría sido la transcripción de la máquina. Porque si nos vaciamos un poco es difícil, pero si nos vaciamos un poco del conocimiento paleográfico y hacemos una lectura realmente un poco bestia, esto es lo que podríamos leer en el documento. El sistema tiene a veces una cierta incapacidad para reconocer dos líneas de texto, y esto aparece a menudo porque son documentos de la práctica, es decir, son documentos que son relativamente vivos, así que rayones, borrones, correcciones encima de tal o debajo de tal, hay un poco partout, un poco por todos lados. Algunos problemas aún con las cantidades y con los números romanos, porque los ve poco, es decir, estadísticamente la numerotación, es decir, los números no son realmente una palabra, es decir, es más bien un conjunto de palabras, es un conjunto de grafías. Como no los ve tanto porque las cantidades no son tan comunes como las palabras de vocabulario, todavía tiene ciertos problemas para reconocerlos. Y de la misma manera, algunos volúmenes que son muy densos porque, en fin, sobre todo cuando los registros empiezan a ser escritos en pergamino y hay una acumulación realmente, son volúmenes bastante densos, el sistema a veces no llega a separar bien las líneas porque, como lo veis, es bastante complicado a veces hacer la separación correcta de las líneas. Parecido para los cambios en el estilo, es decir, las capitales y todo esto que aparecen de tanto en tanto para los capítulos, las reuniones que eran bastante importantes. Él todavía tiene mal a ver porque en realidad es un problema de exhibición. Como no lo ha visto mucho como no ha visto mucho este fenómeno, tiene mal a reconocer. Aquí habéis visto la transcripción que le ha hecho. Él ha hecho lo que ha podido. Es decir, no dice tampoco una bestialidad enorme, un galimatías, un conjunto aleatorio de cosas, pero no es la buena transcripción. Y parecido para las cosas que se encuentran en los márgenes, es decir, hay cambios realmente estilísticos que son complicados. Y rápidamente, son 2 diapositivas creo, porque hay algunas cuestiones que al principio parecían muy complicadas de resolver. Hablo siempre a nivel de reconocimiento de la escritura automático. Por ejemplo, la cuestión de las abreviaciones, es decir, nosotros hemos hecho una transcripción que resuelve las abreviaciones. Yo al principio no pensaba que el sistema podría llegar al momento que veo una abreviación, a resolver él mismo la abreviación, pero al principio era duro, pero poco a poco. Tampoco es un sistema abreviativo demasiado complejo, ha llegado a resolver las abreviaciones, por lo menos las más comunes de suspensión y contracción. Esto es también muy importante para mí, porque cada vez que ve nombres de personas, nombres de instituciones y nombres de lugares, capitaliza automáticamente. Esto, por supuesto, es una decisión que hemos hecho, es decir, el transcriptor ya normaliza
y pone las capitales sobre las entidades nombradas, y el sistema ha aprendido también a capitalizar automáticamente las entidades nombradas, parecido también para algunos sistemas de puntuación que existen, y para los nombres de persona. Es decir, los nombres de persona es muy complicado reconocerlos porque no pertenecen al vocabulario corriente de la lengua, es decir, son realmente designadores rígidos, que yo los llamo, porque son realmente, es esta persona que probablemente va a aparecer solo aquí, asociado probablemente a un título o a una dignidad, y que como no aparecen en el vocabulario, no los ve regularmente, en este caso los ve de manera un poco regular, pues son complicados a reconocer. Yo me detengo aquí, si tenéis preguntas después. Gracias. It's okay. It's okay. Vamos então para a nossa terceira comunicação desta sessão, pelo Dr. Hervé Baudry. Hervé Baudry is agrégé des lettres modernes, PhD in French Renaissance literature, habilitated in French literature and civilization, a university teacher from 1992 until 2008 in Portugal and out of Portugal. He is a researcher, member of the SHEM from the University Nova de Lisboa, and investigating mostly the early modern censorship in Southern Europe. O Dr. Hervé Baudry é licenciado em Literaturas Modernas, doutorado em Literatura Francesa Renascentista, professor universitário entre 1982 e 2008 e é investigador do SHAM da Universidade Nova de Lisboa. Investiga particularmente na época moderna a Inquisição no sul europeu, tendo vários artigos e livros publicados, nomeadamente sobre a história da medicina e do livro. O título da sua comunicação é Tapering, an Ongoing Digital Paleography Project, Transcribing the Court Records of the Portuguese Inquisition, How and What For. We have 20 minutes. Thank you. Okay, well, sorry, I won't repeat what I said just now. I'm sorry for the people who were not here 5 minutes ago. So what is Tapering Project? Project transcribing the court records of the Portuguese Inquisition, which is the translation of the Portuguese title, 1536-1821, dates are important, is subsidized by the Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, and has a duration of 18 months. It started in mid-February, 4 months ago. I send everyone of the team my warmest congratulations for the active and friendly collaboration since and adaptation, this is important, to new demands during these first 4 months of collective work. Finally, I emphasize that the project is open to any proposal for collaboration. While the main objective is to create an instrument that will allow us to begin the automated transcription of the records. I'll use the term records for the Portuguese process. One can, but with some restrictions, reinforce the transcription of all the records of the Portuguese Inquisition, which was an ecclesiastical court ruled by canon law and established in several countries and continents of the world. The digital revolution is revolutionary, in the sense that paradigms are radically changed in the material relationship we can have with this and another
type of archive. In the same way that before Gutenberg, it was inconceivable to circulate in a short time the same text to hundreds or thousands of copies, until the years 20,000, it was not possible to envisage the verbatim reproduction of all these corpora. Even in the early days of the digital age, a pioneer like Robert Rowland could not but regard such an undertaking as unrealistic and absurd. It was legitimate at the time for two kinds of reasons. First, there was an insuperable technical obstacle, that is, nothing led to think otherwise. Second, and historiographical limitations referred to later in my paper. In fact, the best one could get out of a record among tens of thousands was judiciously organized information. TrapRink takes advantage of the evolution in the last 10 years of the character recognition, OCR, optical character recognition, towards handwriting recognition. It was told just before me about this in really better technical words, so I won't go in this way. As Ariana Sciulla explained in 2017 in the journal Digital Scholarship in the Humanities, digital paleography is quite new, since the term did not exist 2 decades ago. The prehistory of this technology, now based on machine learning and artificial intelligence, goes back to the first decades of the last century, but truly began to develop in the wake of the digital revolution in the 1970s. In our use, digital paleography has an editorial purpose for read and search process. As Livia Magalhães and Lucia Xavier wrote last year, digital paleography proposes that scans be transformed into hypertext markup language, HTML, or extensible markup language, XML format. I think it's not necessary to dwell on this now, since last year's Congress of Paleography and Diplomatics here welcomed Günther Mühlberger from Transcribus, and the second author of the last quotes, Lucia Xavier. I will only briefly illustrate the comfortable shift from image mode to text mode by resorting, this is to illustrate Transcribus. Well, will it function? No, it doesn't. Well, normally this should link to a web page, and so, sorry, no problem. And it should be just to illustrate text mode and image mode together, and the comfort of reading with this common technology now. However, the TrapRink project is upstream of the editorial purpose. The work is done on the platform, Transcribus. The tool I mentioned, which will allow the automated transcription of the process of the records to begin, is the handwritten text recognition model. That is the equivalent of an OCR program, but created for manuscripts. HTR is also necessary to do OCR of old printed texts, even 20th century printed ones. This is just to show how much we need HTR models, specific ones, for the transcription of manuscripts. Of course, I did this funny experience with an OCR online, and you have the result on the right. Unlike modern press characters, which are highly standardized, HTR needs a specific model. Of course, two people, even from the same family, do not have, as they say, the same handwriting. Each hand needs a specific recognition. The records of the Portuguese Inquisition, produced from the early 16th century to the early 19th century, are part of the Portuguese Inquisitorial Fund, which is a part of the Ibero-Italian Inquisitorial production, sorry. Each record, that is the document produced by several agents in a criminal case, the crime being heresy, is constituted by a certain number, sometimes dozens of hands.
TRAPRINC aims to create, from the digitized files of the Lisbon Inquisition, a large, quite large, generic HTR model capable of recognizing an extremely high number of hands. Before ending this first point, a few words about the raw material explored in the framework of the project. The Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ANTT, holds almost all the material heritage, manuscript and printed, left by an institution that carried out its activities for nearly 3 centuries. The places of production of the project's raw material are the headquarters of the court, Coimbra, Évora, and Lisbon. There was a 4th court, that of Goa, but the original archives, including the records, have disappeared, as we know. They are therefore handwritten documents. The records come with some pieces of printed matter unfilled. The 2 major specificities of the Portuguese Inquisitorial collection are its preservation, immense in comparison with Spanish and Italian Inquisitorial collections, and its centralization. However, there is documentation scattered elsewhere. Made possible in the era of the digital revolution, this project, partly paradoxically stimulated, I would say, by pandemic misfortune, the project takes advantage of all the technological resources of the beginning of the present millennium. TRAPRINC's raw material is digitized handwritten files, as you know. Of the 3 inquisitorial subfonts of the ANTT, that of the Lisbon Inquisition benefited from a major digitization program from 2007 until 2012. Yes, okay, no, yes, it's okay. I spoke at the beginning of this paper of restrictions regarding the totality to be transcribed. In fact, 95% of the digitized files you can find and search within the catalog, the online catalog you have here in image. 90% of these files are from the Lisbon Inquisition. That's about 18,000 records. But as Robert Rowland had reported, there are in this category compound documents that are denunciations, such as for example, the bocage records. Yes, this is the investigation project block of TRAPRINC. As you know, paleographic transcription has rules. There are protocols to be followed. The transcription criteria followed by the project team members had to be adjusted to the goal of creating a model. Hence, also, the transcribers had to adapt themselves to the new technological environment, the work being done, as I said, on transcribers platform. Without going into the operations and functionalities, I will only describe the paleographer's work table. It has 2 areas: the digital image on the page, whose layout has been previously analyzed by the system, and below can be assigned the transcription area. As soon as the amount of information generated by the transcriptions is sufficient, the training of the model will begin. So I'm speaking of next future. This phase will result in a first automatic transcription model with a certain degree of error. You have seen CER in the previous paper, which will allow moving on to the assisted transcription phase, in which the HTR result will be corrected without having to fully transcribe each page. The public model of HTR, with a desired 5% degree of character error rate, will pave the way in the next phase for the automatic transcription of, speaking about
the Inquisition of Lisbon records at least 2 million pages. These procedures are valid for any kind of document. Trapping is devoted to the inquisitorial records. Its entry into the digital age invites historiographical reflections. So I will devote the next few minutes to some of them. Em português, os processos em processo são the court records on trial, transcribing why and for what. The Inquisition archives have been compared by Antonio José Saraiva to a paper mountain. Jaime Contreras spoke of the infinite word of process. This very large written heritage, in the Portuguese case, 1,200 linear meters in the entity, occupies a particular place not only in the collective imagination, but also in the world of research. According to Bruno Fleitler, they can be seen as the purest elements resulting from the inquisitorial activity. Pure, or better, raw, but complex. Regardless of the overall informative quantity, the complexity of the historical information provided by these documents implies forms of organization and classification. One event should be highlighted here, and I'm happy to do that. Exactly 40 years ago, in 1982, Robert Rowland, already mentioned, a sociologist, then at the Carlos Gulbenkian Foundation, launched the development of a database from the files of Lisbon Inquisition. It was designed to be like an electronic inventory of archives, allowing further research within those archives. The project dragged on until 1987, as circumstances dictated. Much work was done, much information organized with 3 successive versions of the data fields. Since the 2000s, bases have appeared, such as that of Bruno Fleitler, but previously prepared by Charles Amiel, 20 years before, precisely. For the Goa processes, and you have the homepage with the access to all the data, in Excel format and free access, of course. And we impatiently await the early modern Inquisition database. So I'm speaking about the next future. It should have been delivered 2 years ago, but you know why it couldn't happen. Well, I think we have the same reason in mind. This trial-centric, as says Gunnar Gutzen, was directed by this Danish researcher with the information extracted from 100,000 trials, court trials of the 2 Iberian Inquisitions. In a way, the Trapping project is a part of the continuity of the database of Rowland's team and the work done at the end of the 80s, which had the collaboration, among others, of Francisco Betancourt, well known in the history of Portuguese Inquisition and history of racism, more recently. Now, with digital paleography, the editorial purpose can benefit historiographical practices. The problem of editing the files remains. In themselves, they constitute an indispensable primary source to be consulted and explored, of course, but editing them is another matter. Since the beginning of the last century, inquisitorial files have become almost like a literary genre. Giuseppe Marcocci, one of the historians of the Portuguese Inquisition with Évora, explains that the victims of the Inquisition formed as a separate field of research starting in the 1990s. But we should go back to the 3 volumes of dramatic episodes of the Portuguese Inquisition by Antonio Bayan. They marked the inquisitorial narrative based on the individual fates of the accused. The traditional dramatizing focus on the records by part of the historians, that is, the victims, puts into play particular problems.
starting with Impressionism, empathy. In 2012, Alessio Nuno Fernandes reacted in an extreme manner against what he qualified as moral history, accusing historians of militantism, giving themselves to the victimization of those prosecuted by the Holy Office. Oh my God. In fact, he was entering a well-known debate, namely, that is not the processes, the trials that provide a clear knowledge of the inquisitorial institution, but the regulatory texts. At the heart of this debate lies the antagonism between the veracity, authenticity of the records, which became evident, for example, in the work of Carlo Ginzburg, and earlier in Saraiva's, once again him, essay on the Portuguese Inquisition and the New Christians. Hence, the thesis of the Portuguese Tribunal of Faith as a Marano factory. In effect, how to attain truth through such documents. They are undoubtedly authentic, but highly formalized, written in what Evania Soares called juridiquês, untranslatable in English. Maybe you could, juridiquês, like, and therefore likely to provide a reduced or even falsified truth. However, from form never drowns out the irreducible casual singularity. According to the case of João Pinto, Inquisition of Coimbra, file 7541, Antonio Ribeiro speaks of a unique and unrepeatable story. But the principled position of this casual historian leads him to oppose all social analysis. So, in the philological approach in which I place myself here, the record as a text may be considered as belonging to witness literature, that which gives testimony to the victim, whose singularity, together with the singularity of the totality of the cases, thousands of them, implies the double point of view of the general and the particular. However, there are two major differences between today's theorized witness literature and inquisitorial texts. These are not written from memory. They are not written by the witness. Differently, prison literature, with, for example, in the Portuguese prison literature, Crasto's poem, Os Ratos da Inquisição, is written by the witness. Hence, some relevant reflections. I begin three quotations. Perhaps the best works of witness literature are those not intended for any audience. This is Peter Englund. And now Nadine Gordimer. There is no ready-made style and form for witness literature. And after all, without knowing it or wanting it, the authors of this literature, the inquisitors, the notarios, have secured a place in humankind's universal testimonial archive. Their work and their works, the raw voices of individuals. But what a place. A question arises. Can transcribing the Inquisition's records reinforce the tendency towards spectacularity and favor a kind of fictional representation of the past, of this past? I find this unlikely for at least one reason. Such tendencies, like the others, are founded on limited and filtered access, in most cases, to the texts. The history of the Inquisition was, to a certain extent, built with big and medium figures, such as Galileo, Antonio Vieira. Let's do it briefly. A tragedy was written, providing, thanks to digital palaeography, the readability of all the records. That's our point in Trapping Project. That's our horizon. The readability of all the records. One will be able to read in extenso the banality of the evil. That was the exercise of this ecclesiastical justice, which, as Jean-Pierre de Dieu said, was an extraordinary machine for breaking wills. The machine is in motion. That is what a trial sounds like. It is therefore about restoring the voice of the accused, as well as
as of the accusers and their agents, in the authenticity of the judicial reality, and the imposition of sometimes fatal and always destructive formalism. In other words, it's about restoring the real of the direct exercise of the power, where, as Saraiva, once again him, said with a great deal of reason, it is the guilt of not being guilty. The final note will be quantitative. Without counting the Goa cases, a provisional evaluation may suggest that a maximum of 25% of the total of existing cases have been explored so far. From the inside, the databases sift them by rubrics. This is the tip of an iceberg that has more or less been addressed. Although the formalism of these sources requires critical distance, each process is a non-isolated story, and the whole of this story is far from well known. Thank you very much. Vamos então, já com um largo atraso, por culpa nossa pelos problemas técnicos e não dos intervenientes, vamos para a última comunicação antes de que vai ser mesmo muito breve, coffee break, da Maria Clara Souza e da Vanessa Martins do Monte, que estão aqui, mas é com coautoria de vários outros autores, como podem ver no programa. A Maria Clara Souza é professora na Universidade de São Paulo desde 2008, tem um doutoramento em Linguística da Universidade de Campinas e 3 pós-doutoramentos em diferentes universidades. Atualmente ensina disciplinas relacionadas com a sintaxe portuguesa e a filologia, e é membro de vários projetos. A Vanessa é mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, é professora no programa de pós-graduação em Filologia e também ela pertence a vários projetos. So Maria Clara Souza is a professor at the University of São Paulo since 2008. She holds a PhD in Linguistics from the University of Campinas, and holds 3 postdoctorate. Currently, she works teaching the disciplines Portuguese syntax and Portuguese philology, and is member of many projects. Vanessa Martins do Monte é Master and PhD at the University of São Paulo. It's a professor in some university and director of the project MAP. She works in paleography, philology, codicology and digital humanities. A comunicação tem o título, the title is Digital Technologies for Early Modern Portuguese Manuscripts, an experiment with 2 handwriting text recognition software applications. Tem a palavra, 20 minutos. Obrigada, Ana. Muito obrigada, good afternoon, boa tarde a todas e a todos. Como disse a Ana, esse é um trabalho em múltiplas coautorias, mas vamos apresentar a professora Vanessa e eu. A apresentação está preparada nos slides em inglês, mas conforme nós fomos aconselhados, eu vou falar mesmo em português, e assim espero conseguir atender a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo. A apresentação está dividida nessas partes que vocês veem aí. Eu vou apresentar o nosso experimento, espero conseguir ser bastante breve. Em seguida, vou passar a palavra à professora Vanessa, que vai apresentar a análise paleográfica dele resultante. Vou dar primeiro uma visão geral. O nosso objetivo aqui é apresentar para vocês o resultado de um experimento com 2 softwares de HTR aplicados a textos portugueses do final do século XVI, com o objetivo de discutir seus resultados qualitativos e quantitativos, mas principalmente qualitativos, espero eu. A nossa esperança ao formular o experimento era poder discutir o estado da arte e os desafios daquilo que já muitos chamam de digital paleography ou paleografia digital.
Para explicar essa nossa motivação, eu fiz aqui um pequeno quadro do nosso grande time de coautores para explicar que esse é um trabalho de um laboratório de pesquisas e por isso nós fizemos questão de colocar todos os envolvidos, porque o trabalho de todos foi importante. E também porque eu gostaria de explicar que o nosso ponto de vista aqui é bastante particular, porque nós estamos vindo das letras, né? Nós estamos vindo da linguística e da filologia e fazemos parte de um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisas Humanidades Digitais, que eu venho liderando na Universidade de São Paulo desde 2009, e, portanto, o nosso interesse é essa confluência da linguística e da filologia com o digital. Então, é um ponto de vista particular que certamente vai moldar o que nós podemos apresentar aqui. Estamos reunidos mais recentemente, em conjunto com pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no Laboratório Virtual de Humanidades Digitais, que iniciamos em 2020, não à toa ele é virtual, começado em 2020, e com duas pesquisadoras que são membros do projeto Paleografia Digital e Santa Inquisição no Brasil, Novas Possibilidades, as professoras Lívia Magalhães e Lúcia Xavier, já citadas logo na apresentação anterior à nossa. Esse nosso encontro com essas duas pesquisadoras é que motivou o nosso experimento, que nós vamos apresentar agora. Eu tenho aqui alguns slides em que eu tinha pensado em talvez falar um pouco sobre o que é o HTR. Tudo bom? O que é essa aparente mágica que transforma um texto digital num texto de fato legível por um computador, mas eu vou vou ter o privilégio de poder pular essa parte, porque isso já foi brilhantemente tratado na apresentação anterior pelo professor Torres, pelo professor Smith. Então, vou pular essa parte para poder ser mais objetiva. Depois eu volto apenas aos detalhes que nos interessam centralmente aqui para o experimento, sobre esse maquinário do HTR, que me parece muito interessante. Mas vamos ao experimento. Esse experimento, eu pus aqui uma imagem de uma das nossas primeiras reuniões. Ele teve como objetivo comparar as nossas transcrições paleográficas, nossas transcrições filológicas, com o resultado da leitura automática. Não foi nem comparar as leituras automáticas dos dois softwares entre si, e sim duas leituras independentes, de softwares independentes, com a nossa leitura. Para fazer isso, nós desenhamos um corpus que é composto desses documentos, 9 documentos, do Tribunal do Santo Ofício, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo aqui em Portugal, mas que remetem a processos conduzidos durante a visitação da Inquisição de Lisboa ao Brasil. E eu também vou ficar dispensada de abordar esse tema com maior profundidade, porque também já foi abordado na apresentação logo anterior à minha, a questão da importância dessa documentação do Tribunal do Santo Ofício. Gostaria apenas de salientar que esses documentos em particular fazem parte do nosso projeto de pesquisa MAP, Mulheres na América Portuguesa, coordenado pela Vanessa e por mim, cujo interesse é pesquisar a história e o cotidiano da vida das mulheres na América Portuguesa. Por várias razões não inteiramente felizes, é na documentação inquisitorial que nós encontramos a maior parte do nosso material, onde se remete a mulheres. Então, nós não vamos poder tratar aqui nesse breve tempo dessa documentação em particular com a profundidade e a delicadeza que ela merece, pela sua importância filológica, pela sua importância histórica. Quem tiver interesse, por favor, remetemos à página do nosso projeto, que é composto por 20 pesquisadoras da Universidade de São Paulo, uma das quais a Aline, aqui presente conosco. Então, por favor, remeto lá. O que eu gostaria de salientar aí, é importante, por que nós escolhemos esses 9 documentos? O nosso experimento tem um corpus que é o corpus de uma mão só. Todos os documentos são feitos pelo mesmo notário, que é o notário Manuel Francisco, que é o responsável por todos os livros produzidos, o principal responsável, né, nesse momento. Isso vai ser importante para o que a gente vai falar em seguida. Então, os softwares usados foram o Transcribus, também já referido aqui, e o software Lapelink Transcriptor, e eu vou explicar muito brevemente. O Transcribus já foi apresentado na apresentação anterior. O que é importante dizer é que é um software muito estável, muito robusto, amplamente usado, e com o qual parte da nossa equipe, que as professoras Lívia Magalhães e Lúcia Xavier, tinham já ampla experiência. O outro software é o Lapelink Transcriptor, que é um software muito novo, em desenvolvimento, que faz parte do projeto de tese de doutoramento de um dos nossos coautores
Bruno Silvério Costa. Então, os dois são diferentes quanto à sua história e sua idade, né? Então, a gente achou que era interessante comparar. A seleção foi principalmente porque parte do nosso time tinha experiência com cada um. Essa experiência nos levou a desenvolver o seguinte conjunto de procedimentos, que eu vou tentar ser rápida, porque também na apresentação do professor Hervé já foi apresentado o que precisa para modelar um software e na anterior. Só queria chamar a atenção que tudo começa com a preparação de um corpus de referência. Então, aquele nosso corpus foi organizado em 2. 6 documentos foram usados para fazer os modelos de cada uma das ferramentas e 3 documentos foram usados para o nosso teste de análise, em uma escolha aleatória. Todos os documentos que fazem parte do nosso projeto de pesquisa já estavam transcritos filologicamente, mas nós definimos novos critérios muito conservadores de transcrição e fizemos uma revisão exaustiva por pares, coordenada pela professora Vanessa. A partir desses documentos, passamos a modelar a leitura de cada um dos softwares. Aqui um exemplo dos ambientes de modelagem, mas isso também já foi apresentado anteriormente. Esse aqui é o ambiente de modelagem do Lapelic Transcriptor, e tivemos os seguintes resultados nos modelos. O modelo do Transcribus, segundo a medição da própria ferramenta, deu uma taxa de erro de 0,97%, ou seja, menos de 1% de erros. O modelo do Lapelic Transcriptor deu uma taxa de erros de 7,69%, ou seja, 7% de erros. Depois nós vamos voltar a isso, porque o que mais nos interessou não foram essas taxas, foram as taxas da nossa aplicação do modelo a um corpus inteiramente novo dos outros 3 documentos. Ao aplicar o corpus, o modelo nessa nova parte do corpus, nós temos aqui o que é realmente aquilo, o nosso objeto principal desse experimento. 3 textos, em 3 versões cada um. Cada um dos textos tem a leitura automática do Transcribus, a leitura automática do Lapelic Transcriptor e a nossa própria transcrição filológica. E nós medimos, o que nós medimos foi a diferença entre a nossa leitura e a leitura de cada um dos softwares. Diferença medida independentemente e fora dos 2 softwares. Isso é importante, porque é a única maneira que nós conseguimos imaginar de medir quantitativamente esses resultados igualmente para as 2 ferramentas. Então, nós aqui contamos os erros um por um, com a ajuda de um software muito simples de diferenciação. Que tipo de diferenças eu estou falando? O que são considerados erros no vocabulário da área, mas que nós gostamos de chamar de diferenças? Tanto uma diferença de uso de caracteres, diferentes caracteres, como no primeiro exemplo, povembro por novembro, como a diferença na segmentação, seja uma supersegmentação, seja uma hipossegmentação, quanto falta ou adição de caracteres. É isso que nós chamamos de diferenças. E com essa metodologia, no novo corpus, o Transcribus teve uma taxa de erro de 3,48%, comparada com a taxa do modelo, que era de 0,97%, e o Lapelic Transcriptor, uma taxa de 3,24%, comparada com a taxa do modelo de 7,69%. Então, de partida, o novo corpus teve uma leitura com uma taxa de erro maior pelo Transcribus, mas uma taxa de erro menor pelo Lapelic Transcriptor. Isso achamos interessante. Se alguém desejar, posso também falar da parte do maquinário, dos nossos procedimentos, mas essa não é a parte mais importante, e sim a nossa análise paleográfica. E para isso vou passar o microfone e a fala para a professora Vanessa. Pode ser. Boa tarde a todas e a todos. Então, dando continuidade, eu vou apresentar alguns exemplos tomados a partir desses 3 documentos que foram usados para a leitura automática a partir da geração dos modelos nos 2 softwares. Então, o nosso protocolo de análise partiu daquele corpus de referência, que foi o corpus feito seguindo regras conservadoras, como a não expansão das abreviaturas e a manutenção da segmentação gráfica de acordo como estava no original.
Então, aqui a gente tem o primeiro documento, que é da Guiomar Pissarra, e a transcrição de referência. Essas marcações em azul significam as junções que foram preservadas em acordo com os critérios de edição. Cabe ressaltar uma breve informação paleográfica sobre o punho deste notário, que é o Manuel Francisco, a respeito da cursividade. Então, a cursividade fica muito evidente ao observar o original, o que tem implicações importantes nessas taxas de diferenças do que a máquina lê, do que o olho humano consegue captar. Na sequência, a gente tem a leitura automática feita pelo transcribos. As partes em amarelo são os espaçamentos incorretos, né? Diferentes do que a gente transcreveria manualmente. E em rosa, os caracteres ou que foram omitidos pelo software ou que foram trocados. E assim vai suceder nas demais imagens. Então, na próxima, a gente tem o resultado do Lapelink Transcriptor. O que se percebe aqui, algo que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, é que no transcriptor há uma tendência maior à junção, então à hipossegmentação. Então, em várias passagens, o software interpretou que havia uma continuidade, uma concatenação dos grafemas. Aqui o segundo documento, que é da Isabel de Lamas, a transcrição de referência, a seguir a leitura pelo transcribos, com algumas junções e hipersegmentação, como no caso de Pernambuco, e as trocas de caracteres, ou a inserção, ou a omissão, ou mesmo uma troca de caractere. Na sequência, o resultado do Lapelink Transcriptor, que apresenta aqui mais omissões do que a gente viu anteriormente e continua bem evidente em amarelo a tendência de junção, então de hipossegmentar a transcrição. Na sequência, o terceiro e último documento usado para leitura automática, o da Guiomar Lopes. A gente tem a transcrição de referência e o resultado do transcribos, com algumas junções e, novamente, omissões e trocas de caractere. E aqui nas trocas a gente está considerando também a questão da capitalização, ainda que ela não seja tão óbvia. E o Lapelink Transcriptor, que faz mais junções, como a gente já vinha reparando, e nesse caso específico eu chamo a atenção para a omissão recorrente do grafema E, no caso dos ditongos finais, que são típicos dessa documentação, como pareceu, recebeu, prometeu. Nesse documento em específico, todos os grafemas E, né, nesse contexto, em posição final, portanto, última sílaba, são omitidos, em todos os casos. Aqui a gente tem um exemplo, o documento 1 da Guiomar Pissarro, o 2 da Isabel de Lamas e o terceiro da Guiomar Lopes, com um trecho que é bastante repetido, porque esses processos inquisitoriais costumam ser muito formulaicos. Então, isso facilita bastante a análise tanto paleográfica quanto filológica e computacional, porque existe recorrência dessas fórmulas que estão colocadas aqui. Então, à esquerda, temos a imagem, o facsímile, que foi usado para modelagem, né, e depois para leitura automática, né, nesse caso só para leitura automática, e abaixo a transcrição de referência. E à direita, com as letras A e B, as leituras automáticas do transcribos e do Lapelink, respectivamente. Então, o que a gente observa no caso da Guiomar Pissarra, é uma leitura perfeita do transcribos, dessa fórmula, e no caso do Lapelink, uma leitura que tende a hipossegmentar, como eu já tinha comentado.
No caso da Isabel de Lamas, há uma troca e omissão de caracteres. Então, por exemplo, o Transcribus coloca um cedilha abaixo da letra E, no caso ali do final do verbo recebeu, e omite o grafema L no início da linha. E o transcriptor novamente tende a juntar. No caso da Guiomar Lopes, temos ali duas diferenças destacadas em rosa e a junção, que é típica, como eu disse, do transcriptor. Aí o próximo, a gente observou, analisando a quantidade de palavras, e aí a gente definiu palavras como uma sequência separada por branco gráfico. Então, não necessariamente o conceito de palavra corresponde a uma palavra morfológica. Ela pode corresponder a mais de uma palavra morfológica ou a menos. Depende da cursividade. Então, aqui, o que percebemos é que há uma tendência do Transcribus, e daqui a pouco a gente vai ver do Transcriptor também, de reduzir a quantidade de palavras, ou seja, de juntar mais do que a nossa transcrição de referência. E essa taxa de redução está na última coluna à direita, né? Tem uma média, no caso do Transcribus, de 94,9%. Então, um texto que tinha, no caso da Guiomar Lopes, 1.090 palavras, apresenta no Transcribus apenas 1.037. No caso do Lapelink Transcriptor, a gente tem uma redução ainda maior, de 91,34%. Pensando nesses dados, chegamos a uma outra medição, que também é muito importante, que é a medição da densidade desses manuscritos. Então, apesar de terem sido escritos pelo mesmo punho, em contextos de escrita parecidos, ou pelo menos próximos, o que a gente nota é que há documentos mais densos e menos densos. Então, como a gente calculou a densidade? Medindo a quantidade de caracteres por linha do documento. Então, entre esses 3 documentos. Então, a gente estabeleceu a linha 0 no documento da Isabel de Lamas, pelo resultado, e a densidade -5 da Guiomar Pissarro, ou seja, um documento pouco denso em termos dessa conta, e o documento da Guiomar Lopes seria um documento mais denso, ou seja, a taxa ali ficou em 37 caracteres por linha, maior, portanto, que as duas outras. E isso tem uma relação, como a gente pode ver na coluna nas duas últimas colunas, com as taxas de diferença de cada um dos softwares. Então, quanto mais denso o documento, que é o da última linha, maiores também são as taxas de diferença. Então, a densidade poderia ser uma hipótese para explicar essas taxas. Aqui a gente tem um exemplo dessa dificuldade de leitura automática, nesse caso do Transcribus, porque na primeira linha a gente tem aos 31 dias. Esse 1 foi inserido posteriormente, entre o 30 e dias. Só que o software não conseguiu ler essa palavra ali inserida no meio, e mesmo o R e o I também foram lidos como U, né? E houve, além disso, algumas junções, como eu já falei. Bom, então a hipótese a hipótese central é relacionada principalmente ao documento da Guiomar Lopes, ou seja, ela nos guiou para essas hipóteses que a gente gostaria de compartilhar aqui. Então, a influência da imagem digital e do módulo pequeno. Então, diferente de todos os outros documentos, o documento da Guiomar Lopes é uma digitalização feita a partir de microfilme, o que faz com que a imagem apresente esse contraste entre partes da linha que são muito mais claras e partes da linha que são muito mais escuras, né? Então, aqui fica bem evidente nesse folho que a gente selecionou essa alternância do peso, que pode ser do peso mesmo do original, ou que pode ser um problema na geração desse arquivo digital a partir do microfilme.
A Guiomar Lopes é a que apresenta a maior densidade, né? O documento que traz a maior densidade, que é aquele número 4 que eu mencionei antes. E também apresenta altas taxas de redução. Aqui a gente tem a do transcribus e a do transcriptor, né? E também altas taxas, a maior taxa, na verdade, de diferença, quando a gente compara com o corpus de referência. Então, essas são algumas hipóteses, né? A relação da qualidade da imagem e do módulo pequeno. Antes de passar a palavra para as considerações finais, que a gente já está no limite do tempo, eu só queria acrescentar aqui os outros documentos que foram usados para leitura automática são documentos feitos a partir mesmo do original e não uma imagem digitalizada do microfilme, mas que apresentam alta transparência. E mesmo com essa transparência, parece que a transparência não foi tão prejudicial para a leitura dos softwares quanto foi o fato dele ser um documento digitalizado a partir do microfilme. Então, com isso, eu passo a palavra à Maria Clara. Breves considerações finais, porque acho que nós já passamos um pouquinho do tempo, mas eu serei realmente breve. Eu queria só chamar a atenção para 3 pontos. Primeiro, fazendo um resumo dos resultados, como nós somos linguistas e filólogos, nós ficamos ali olhando os 3% de erro com muito exame, mas a verdade é, a taxa de erro é muito boa. Nos surpreendeu, nós não esperávamos. Entendo que abaixo de 5% de erro é uma excelente leitura automática, é o que eu entendo em parâmetros. Nós consideramos extremamente interessante esse resultado. É claro que, como nós somos curiosos, nós queremos saber por que ainda temos esse erro. Então, isso leva ao ponto 2. Acreditamos que o reconhecimento automático no estado da arte hoje tem muito a contribuir em termos pragmáticos. Pretendemos continuar essas pesquisas, usar essa tecnologia nos nossos projetos, sem dúvida. Então, estamos contentes de ter começado a usar essas ferramentas, algumas de nós, e continuado outras. Entretanto, a nossa conclusão final aqui é que o que ficou muito claro para nós são as contribuições que a paleografia traz para o desenvolvimento do reconhecimento automático da escrita manuscrita. Voltando àquele slide lá do nosso início, essa pretensa mágica da transformação de uma imagem, de um manuscrito. Na verdade, as pessoas pensam que é a transformação do manuscrito no texto digital, mas não é, né? Primeiro que é a imagem do manuscrito num texto. Há uma infinidade de camadas que se interpõem entre o documento que está lá na Torre do Tombo e essa leitura automática. Entre elas, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para terminar, está a nossa leitura, porque o nosso trabalho como filólogos, com o olho paleográfico, é, na verdade, a referência da máquina. A referência da máquina não é a imagem do texto, simplesmente, no momento da tecnologia. É a interposição entre a nossa leitura e a representação imagética que ela recebe. A máquina faz evoluções, convoluções, não é isso? Tentando se aproximar da nossa leitura. Eu diria, tentando emular a nossa leitura, e eu diria mais, tentando emular a nossa interpretação do que está na imagem. Isso pode parecer óbvio, mas acredito que não é tão óbvio, acredito que valha reforçar. E por que é tão importante? Porque a máquina, o que ela está fazendo é emular a nossa interpretação. O trabalho filológico, paleográfico, rigoroso, é uma base muito importante. Eu acho que é a base fundamental para esse desenvolvimento, porque a consistência da máquina só poderá acontecer se nós dermos uma referência consistente. Então, eu acho que isso precisa ser reforçado, porque essa é uma tecnologia que está ampliando o seu uso. Para nós, com o nosso olhar filológico e linguístico, esse é o ponto que nós queríamos deixar muito salientado. Aqui estão algumas das nossas referências, agradeço muito. E se houver perguntas, podemos explicar as partes que eventualmente tenham ficado muito superficiais. Obrigada. Pelo tempo. Obrigada.
resto da Europa, e portanto a correspondência está em português, em francês, em inglês, em alemão, italiano, nas principais línguas. Depois há uma outra língua menos que aparece esporadicamente, e portanto a vantagem de termos documentos que não são só em português também facilitou a sua aceitação nesta plataforma dos Universe. E a ideia de pedir o auxílio da transcrição da correspondência a voluntários e a cientistas cidadãos tinha como principal objetivo recolher informação sobre os processos de recolha de plantas, da sua classificação e da sua taxonomia, identificação de locais, de pessoas, de área de distribuição de espécies, circulação de material biológico, de reconstrução dos caminhos que as plantas percorreram até chegar ao herbário e aos objetos ao Museu de Coimbra, por exemplo. Não. Às vezes esquece. Não sei se isto é possível baixar um bocadinho. Voltamos atrás. E portanto lançámos este repto, construímos o projeto a partir de mais de 1000 cartas, de correspondência entre cartas postais, telegramas, por exemplo. Lançámos este repto nos Universe. As cartas foram agrupadas por idioma, portanto quem chegava poderia escolher o idioma que lhe era mais familiar por ser a sua língua-mãe, ou até experimentar transcrição de documentos noutras línguas, mas achámos que seria mais fácil agrupar as cartas por idiomas para facilitar a participação dos cidadãos na sua leitura. As cartas digitalizadas são disponibilizadas com uma sequência de tarefas, mas sobretudo o que se pedia era para sublinhar uma palavra, sublinhar uma linha ou sublinhar as várias linhas e ir transcrevendo a correspondência. Se não gostasse da carta podia passar para outra e assim fazendo essa leitura de manuscrito. Aqui é um exemplo de como é que se faz. Portanto, sublinhar a linha, aparece o retângulo para digitar o texto, e algumas informações complementares no caso de estar apagado ou de estar a inserir alguma informação que não está, ou colocar o ponto de interrogação no caso de não conseguir ler corretamente o que está escrito. Portanto, isto era muito simples, aquilo que era pedido, e os voluntários, como eu disse, poderiam transcrever apenas uma palavra se quisessem, ou transcrever a página ou páginas da correspondência. O projeto durou de abril de 2019 e ficou concluído em janeiro de 2021. E portanto neste momento, se forem à página do projeto, a informação que está é que ele já está concluído, mas correu muito bem e portanto já estamos a preparar uma segunda edição. E como principais resultados que temos para apresentar, são estes, ou seja, a participação de mais de 1000 participantes de todo o mundo, a transcrição de 3.809.000 caracteres, o que equivale a mais de uma Bíblia de King James, cerca de 641 palavras, sendo que 32 documentos, apenas 32, não tiveram nenhum caractere sequer transcrito. Também dizer algo que acho que vai em linha com os resultados. Eu queria abaixar um bocadinho isto, depois penso que não se vê, mas não sei se isto mexe pouco. 77% do projeto ficou concluído logo nos primeiros 3 meses, ou seja, em 3 meses as pessoas transcreveram 77% das cartas disponibilizadas. E as cartas em português foram as últimas a ser transcritas. O que é bastante significativo, significa talvez para nós que a cultura da cidadania ativa nestes casos ainda não está tão implementada
entre os portugueses, pensamos nós, ou houve alguma falha da nossa parte de divulgação. Também, curiosamente, dizer que 13 voluntários transcreveram 50% das cartas, e que aquela que surge em primeiro lugar transcreveu 704 cartas. Portanto, essa senhora está em grande consideração, e foi uma pena nós não conseguimos chegar até ela. Os Universe permite, fazendo essa mediação, nós termos acesso ao e-mail dos voluntários, e portanto podemos fazer estudos do perfil, perceber quem foram, quem são e as motivações, mas no caso desta senhora ela depois não nos chegou a responder. Noutros casos sim, nós tivemos feedback do top 5, ainda conseguimos chegar a três pessoas, mas de facto em mil cartas transcrever 704 é realmente fantástico. Já sei que mexi ali. Para além de ser um projeto de ciência cidadã, nós queremos que este seja também um projeto de acesso aberto. E concluída a fase de transcrição, o Joaquim Santos, que é um dos coautores, desenvolveu esta plataforma, o Transcriptor, para podermos disponibilizar os resultados das transcrições, porque o Universe permite essa colaboração de transcrição e de leitura dos documentos, mas depois não tem essa segunda fase de disponibilizar as transcrições feitas. E portanto ele desenvolveu esta plataforma que permite, que disponibiliza a imagem digital da carta ou do postal ou do telegrama, permite a sua visualização, a sua pesquisa, o browsing da informação no documento, permite analisar as transcrições feitas, obtidas a partir dos Universe, e depois tem também esse potencial de expansão de utilização de outras ferramentas como tesauros ou árvores hierárquicas de pesquisa dentro dos documentos. E, portanto, o que esta plataforma permite, então, como veem, é a imagem da carta de um lado e a transcrição do outro. Mas, para além de ter a transcrição, o que ela oferece é, se veem aqueles números em baixo, tem cada carta agrega a si todas as transcrições que foram feitas dessa carta. Ou seja, se 5 pessoas, aqui neste caso 4 pessoas transcreveram a carta, estão associadas essas transcrições à carta. Nós não elegemos uma transcrição. Para já estão todas as transcrições associadas. Se 20 pessoas transcreveram a carta, aparecem em baixo as 20 pessoas. E isso acabou por nos dar... se calhar, sobretudo a mim, que não sou, que eles são botânicos e portanto isto tinha um objetivo muito concreto de recolha da informação botânica, mas o facto de termos várias pessoas a transcrever e de poder ver as transcrições dessas pessoas fez pensar que poderíamos fazer essa comparação, perceber quais são as maiores dificuldades de leitura, que erros é que acontecem, onde é que acontecem, e por isso é que eu também propus esta comunicação para este congresso, sendo que isto é documentação do século XIX, já estamos muito para além da paleografia, mas permite estes estudos da leitura, das práticas da leitura e dos usos da leitura de documentos. E o que é interessante na pouca análise que ainda fizemos, é perceber que há duas dimensões. Há a dimensão daquela pessoa que, mesmo não sendo especialista ou até sendo especialista, sabe ler a grafia, e depois há outra dimensão do cientista da botânica que sabe os conceitos das plantas, mas que não sabe ler a grafia. Então acabamos por ter transcrições que estão muito direitinhas, mas que depois falham no nome das plantas, da taxonomia ou dos locais ou das pessoas, e outras transcrições que se calhar têm buracos, mas que fornecem aquele dado que é importante para os botânicos, que é a nomenclatura exata da espécie.
Aqui trago só aqui uma diferença, duas transcrições, e também dizer a ordem da numeração, a numeração que eu vos mostrei há bocado e que se vê agora ali do lado direito, significa que a última carta é a que tem mais caracteres. Ou seja, a número 1 é que tem menos caracteres transcritos, a 2 e assim sucessivamente, sendo que a última é sempre aquela que tem maior número de caracteres. Não significa que seja a que está mais bem transcrita. Também nos apercebemos que, tal como há esses super taggers ou transcribers de pessoas que transcrevem muito, há aqueles que transcrevem muito bem. E, portanto, nesta fase em que nós estamos a rever e a corrigir erros, nós já identificamos, olha, este fulano de tal transcreve muito bem em francês. Portanto, eu já não preciso de ir ver as 4 anteriores transcrições ou as 10 anteriores transcrições, eu vou seguir aquela pessoa porque transcreve bem em francês, no caso das cartas em francês. Nos casos de cartas em alemão e inglês, a mesma coisa. Nós conseguimos perceber que há pessoas que fazem uma leitura muito bem feita, o que nos ajuda nesta fase de apuramento das transcrições. Porque outra coisa que eu não disse foi que nós poderíamos fazer isso tudo antes, não é? Perder entre aspas, esse tempo de revisão, mas quisemos colocar, nós tivemos estes resultados e queremos devolver às pessoas os resultados que obtivemos. E, portanto, achámos que seria útil, mesmo não tendo as transcrições corrigidas, colocá-las já a público e que qualquer pessoa possa fazer essa pesquisa. A pesquisa tem já algumas árvores de taxonomia, sobretudo ligadas a pessoas, a espécies, famílias, mas também pesquisa por palavra. Portanto, se tiverem algum outro interesse para além da botânica, pesquisam pela palavra e seguramente que vão encontrar informação, ou não, mas eles não falavam só de plantas, e portanto, se quiserem, por exemplo, da parte da museologia, de perceber que objetos é que circulavam e que chegavam a Coimbra, por exemplo, também é possível fazer essa pesquisa por palavra, não utilizando as árvores que existem. Aqui outro exemplo de alguns erros que percebemos também. Há pessoas que estão mais ou menos familiarizadas com os assuntos e, por exemplo, o da esquerda fala dos boletins, que são boletins da Sociedade Preteriana, que era a primeira sociedade científica de botânica fundada em Portugal em 1880, mas não consegue transcreve boletins de Doc Brot. O da direita já sabe que é boletins da SOC-BROT, que era assim que eram designados os boletins da Sociedade Preteriana, o acrónimo do boletim. E depois vemos também que o da esquerda tem aqui muitas dúvidas quando transcreve esta planta cor de laranja e depois ali no latim já não consegue perceber qual é o nome e a terminologia associada ao nome, quando o da direita transcreve perfeitamente o nome do Crolepus aureum Kuntz. E, portanto, isto permite essas comparações. Aqui outro exemplo, também ao nível dos nomes, alguém que se habilita a ler uma carta numa língua que não é a sua e percebe-se perfeitamente que o francês está perfeitamente transcrito, sem grandes dúvidas, mas depois no nome da Sofia Rosa da Silva acaba por juntar quer Rosada num caso, quer Rosanda no outro, e isso dá-nos também a indicação desses erros, dessas dúvidas e desses erros de leitura. E outra das coisas muito interessantes que se verifica é ao nível das abreviaturas, não é? Quem não é especialista tem particular dificuldade no desdobramento e na leitura das abreviaturas, o que se vê também muito na saudação inicial, no excelentíssimo, ilustríssimo senhor, ou então no final, que são algumas das áreas
em que as transcrições falham a maior parte das vezes, e era isto que eu vos queria apresentar, assim rapidamente. Não só um projeto de ciência cidadã que utilizou a leitura de manuscritos com um objetivo muito específico de auxílio da construção do conhecimento, para o conhecimento de construção de conhecimento botânico, mas depois que também disponibiliza todos esses dados que nos forneceram com as suas transcrições e que pode ter múltiplas utilizações e que espero que vos suscite interesse e até algum interesse de investigação. Como eu disse no início, aqui foram pessoas que transcreveram, não foram máquinas, e portanto perceber os erros e as falhas também acaba por ser interessante, e muito obrigada pela vossa atenção. Então, para a última comunicação desta sessão de paleografia, é um trabalho de vários autores também. Estão aqui duas das autoras, a professora Fernanda Olival e a professora Teresa Ferreira. A professora Fernanda Olival é doutorada em História e professora da Universidade de Évora desde 1991, foi diretora do CIDEUS, centro onde é investigadora e teve vários projetos, e onde agora volta novamente como diretora desde há 2 dias atrás. A professora Teresa Ferreira é professora de Química também aqui na Universidade de Évora e faz parte do laboratório Hércules, que está a desenvolver também uma série de projetos relacionados com as tintas e os manuscritos, e que vem hoje aqui então co-apresentar com a professora Fernanda. Professor Fernanda Olival is a PhD in History and has been a professor at the University of Évora since 1991 until the beginning of October 2019. She was director of CIDEUS, and again she is a director since the last two days. Professor Teresa Ferreira is professor from chemical in here at the chemistry at the University of Évora, and researcher in the Hércules laboratory. Questões? Então vamos ver no chat se alguém... Para já ainda não há questões também no chat. There is no question. I have some questions. Está ali uma questão. Embaixo, liga embaixo o botãozinho. Exatamente, embaixo. Quero primeiramente agradecer a todos os congressistas nesta parte da tarde, e a minha questão é precisamente para esta última palestra. Não sei ao restante pouco que está aqui presente, mas achei bastante interessante até esta questão da interdisciplinaridade que cada vez mais vemos em projetos de investigação. E relativamente à vossa comunicação, eu sempre me questionei, até uns anos atrás, em que consultei documentação proveniente do século XVII e do século XVIII, a razão de facto ter tanta areia precisamente nas minhas luvas brancas de plástico, a quando a consulta de alguns códices, de alguns livros de registro de contabilidade dos expostos de Santa Maria da Feira. E essa resposta, pelo menos, ficou aqui dada. E até é interessante porque, precisamente falando dessa questão da areia, na altura eu consultei um livro de registros de entradas e saídas e despesas, e precisamente vinha lá a aquisição e a compra de areia. Apenas tinha lá a indicação de areia, e se não me falha a memória, acho que eram 5 quilos. E de facto, eu, na altura, fiquei estranho comprar areia apenas 5 quilos, mas de facto a resposta aqui foi dada. E esta ideia de analisar a documentação cronologicamente na baliza da Idade Moderna, eu acho que também se pode aplicar também aos estudos da Idade Média, precisamente porque em alguns códices do Cabide da Sé de Coimbra já me apercebi também que foi aplicado
o uso dessa areia para secar a tinta, e o interessante é que o suporte de escrita não era em papel, mas sim em pergaminho. Por isso também achei interessante verificar que o mesmo acontece para outros tipos de suporte de escrita. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós também temos uma medievalista na equipa, mas o grosso do trabalho é para o período moderno, as fontes são mais expressivas. E de facto há compra de areia, mas chegam a comprar uma arroba de areia para escrever. Portanto, nós já encontramos montantes assim razoáveis, mas também montantes obviamente mais pequenos. Não sei se há mais questões. Vale para todas as comunicações da sessão de paleografia, portanto, antes do coffee break também. Não, via Zoom também não há questão, não há questões? Eu tinha uma questão, é interessante que a Inquisição, não sei se ponho em inglês ou em português, a Inquisição tornou-se um campo de trabalho interessante para a paleografia, e achei muito curiosas as duas apresentações que aqui foram feitas e que eu já em parte conhecia, e queria colocar, por um lado, gostava de saber, no caso do Hervé, qual é a dimensão de resultados que já tem e se o trabalho está prestes a terminar, porque nós aqui temos alguma investigação até sobre notários da Inquisição, etc. E, portanto, que é interessante cruzar. E, por outro lado, para as colegas da linguística, queria um pouco colocar esta questão. Os desenvolvimentos que a ciência hoje tem, e, portanto, aqui, ótimo que sejam de linguística, nós somos um centro interdisciplinar e, portanto, já ia dizer indisciplinar, e, portanto, estamos muito habituados a esse diálogo. E cada vez mais a erudição tradicional é insuficiente para aquilo que é o tradicional aparato crítico. Ou seja, o desafio de uma paleografia cada vez mais digital obriga a rever o tradicional aparato crítico. Gostava muito de saber, para quem tem experiência de paleografia digital, e se calhar deve ter falado em inglês, porque aqui as apresentações iniciais foram também muito boas, por exemplo, como resolver a questão das semi-maiúsculas. Eu só tenho experiência de paleografia de leitura e lembro-me que eu já transcrevi com rigoroso fidelidade absoluta ao original. E depois deixei esse trabalho, essa dimensão, quando me converti a bases de dados em que a recuperação da informação obrigava-me a atualizar tudo. Hoje também trabalho muito com linguistas e para eles é preciso a fidelidade ao original. Mas a fidelidade ao original nunca é absoluta. E isto põe-nos problemas, e penso que também porá à paleografia digital. Por exemplo, como resolver as semi-maiúsculas? São maiúsculas ou não são? E, portanto, para além das questões que levantaram, que achei muito interessante, gostava de vos colocar esta da questão do aparato crítico. Começamos cá pelo Dr. Hervé. Olha, posso responder à primeira questão. Não temos resultados ainda. Pois, como disse, ainda estamos a acumular as transcrições, dizer, a informação que são palavras, precisamos de um certo número de palavras, nas épocas que estão assim abrangidas pelo projeto, portanto são 3 séculos, são muitas mãos. Quer dizer, o primeiro treino do modelo far-se-á daqui a umas semanas. Aí teremos os primeiros resultados, com uma taxa de erro que vamos ver, claro. Vamos interpretar em 2 tipos de testes. A partir daí vai começar uma segunda fase. Portanto, não, infelizmente, não posso responder com números. Só com expectativa.
Mas o projeto está no meio. Achei muito interessante a pergunta, porque, independente da paleografia digital, a questão que as maiúsculas e minúsculas impõem em muitos períodos da escrita portuguesa com que a gente vem trabalhando, é um desafio, e eu acho que continua sendo um desafio para a área da paleografia digital. Em alguns tipos de letras, em alguns modelos, principalmente naqueles que a gente consegue recuperar nas obras pedagógicas que ensinavam a ler e a escrever durante o século XVIII, é fácil verificar o que acontecia no manuscrito e comparar com os modelos. E aí determinar, então, com um grau de certeza maior, se era uma letra maiúscula ou uma letra minúscula. Mas, em outros casos, para vários tipos de escrita, a gente não tem os modelos de referência. Então, para alguns grafemas, existem tradições de formas que são normalmente associadas a formas maiúsculas, mas para outros, vários, não existem. Então, a definição desses critérios do que é uma letra maiúscula inicial, às vezes essa letra aparece frequentemente no meio da palavra, então a determinar o contexto também não é suficiente, é uma coisa mais ligada à morfologia mesmo da letra, e é um desafio, pelo menos para os documentos que a gente vem trabalhando no projeto. E também a gente sabe que não se trata de uma questão do módulo, porque às vezes a letra pode ter a forma maiúscula, mas um módulo que não seja um módulo grande. Então, continua, eu acho que primeiro é um desafio a ser resolvido pela paleografia pura, pela paleografia tradicional, para depois a máquina aprender de acordo com a decisão tomada pelos critérios editoriais. No nosso experimento mesmo, a gente viu vários problemas desse tipo. Então, a letra nesse punho do Manuel Francisco, a letra C, talvez seja a mais problemática de todas para decidir se é maiúscula ou se é minúscula. E um dos softwares, o Lapelink Transcriptor, em determinado momento leu um C, que tinha um módulo um pouco maior, como um O maiúscula. Então, acho isso um resultado notável que, conforme acho que foi o Sergio Torres que mencionou isso, são erros frequentes de acontecer também pelos iniciantes na paleografia, pelos nossos alunos da graduação que começam a ler documentos, tendem a cometer erros muito semelhantes aos erros do software. Acho que é isso. A professora Lúcia Xavier, que também faz parte dessa comunicação, disse que também poderia responder aqui à questão da professora Fernanda. Eu não sei se a professora Lúcia consegue então ativar o microfone. Obrigado. Eu falei, eu falo, mas eu não apareço. Fernanda, muito obrigada pela sua pergunta, embora para mim só indiretamente. Nós já temos alguns resultados. Nós fizemos primeiro um modelo com quase 12 mil palavras e o Transcribus respondeu muito bem. Nós também usamos o Transcribus. Ele também respondeu muito bem. E nós ficamos corajosos e rodamos o modelo em letras que ele não tinha visto para testar e, como esperado, o resultado foi bastante ruim e nós fizemos, então, um segundo modelo com duas possibilidades. Esse modelo teve uma assertividade, eu estou falando de cabeça, menos de 5%. Com as mãos que ele viu. E agora, semana que vem, daqui 2 semanas, eu vou apresentar no Congresso da Inquisição, no Porto. Estão todos convidados, inclusive você, Fernanda. Eu vou apresentar, então, o nosso modelo Padre Antônio Vieira, que eu ainda não sei ao certo, mas a nossa marca é de, no mínimo, 100 mil palavras.
A questão da paleografia, das letras maiúsculas e minúsculas, quem resolveu para nós, quem resolveu assim, quem ditou os parâmetros filológicos, que está nos ouvindo, foi a professora Alicia do Ralose, que para mim, Lúcia, que não sou linguista, a minha fala, meu lugar de fala é a história. Eu acho que sou a única historiadora desse grupo aqui, Maria Clara e Vanessa, sou a única historiadora, não, né? Então, eu sou a historiadora desse grupo e a minha especialidade é paleografia holandesa. E aí eu aprendo muito com eles, e com a Alicia do Ralose, então eu aprendo mais ainda, e com a Lívia Magalhães, que eu acho que também está nos ouvindo, e a questão de maiúsculas e minúsculas, O e E. O Manuel Francisco tem um O que parece um E que parece O, que para mim é muito complicado, mas a gente se firma no que a gente fez. A gente tenta fazer o melhor que o olho humano dá. Obrigada. Temos também uma outra questão aqui em Zoom e creio que ainda havia uma aqui presencial, não é? Vamos primeiro à de Zoom, que já estava aqui. This is again about maiúsculas e minúsculas. Então sim. Então primeiro o professor Marc. If you will allow me, as a paleographer's view on the question. Sim. It's not just a challenge and it's difficult to find the answer. It's that there is no correct answer. Yeah. Again, that I think it's a small question, but it illustrates some of the broader principles that I tried to discuss. But I left out what I prepared myself on maiúsculas. It's the fact that, again, we assume that it works like our own writing system, but it doesn't. You know, we have what is known as a bicameral system, with uppercase and lowercase, which we have inherited from typography. But old handwriting doesn't work like that. They had a whole range of things that are somewhere in between majuscule and minuscule, going back to the Middle Ages, where they had a whole hierarchy of initials, you know, 5 lines, 4 lines, 3 lines, 2 lines, and minuscule. And so you just can't tell. It's, I don't know, but it's different in different countries. And it might be a bit different in Portuguese and Spanish writing. But apparently not. But I know that in France, in French scripts which work on the basis of an aesthetic of variety, you know, variety is of the essence, and so you do things that are small majuscules, big minuscules in the middle of words, and so on. It's normal. You can't decide whether it's one or the other and tell the computer, you know, this should be a majuscule. That's why whatever we do is, as I was saying, arbitrary, and a diplomatic transcription cannot exist if you're working with typography. See, right, thank you. Obrigado, professor. Eu aqui poderia também só acrescentar que, de facto, mesmo cá em Portugal, de universidade para universidade, conforme as normas de transcrição que cada uma usa, eventualmente, por vezes, já há pequenas diferenças. Portanto, sim, creio que não é um assunto que seja... que todos concordem, pelo menos, sobre isso. O professor Borges Nunes, por exemplo, que é são as normas que a Faculdade de Letras de Lisboa segue e que foi aquelas com que eu pessoalmente aprendi e que para mim são as melhores porque são as mais fiéis e principalmente para quem seja depois de filologia pode ser muito útil para eles a maneira como é feita essa transcrição. E na transliteração o professor diz que deve ser fiel à ortografia original, nas maiúsculas equiparar-lhes as semi-maiúsculas. Portanto, neste caso, o professor Borges Nunes considerava as semi-maiúsculas equiparadas às maiúsculas. Mas lá está, noutros locais, mesmo cá em Portugal, as normas são diferentes.
Vamos então só para a última questão que há aqui no Zoom, do Leonardo Fontes para a Maria Clara Souza e para a Vanessa, em que é uma coisa que também eu questiono muitas vezes e que tenho algum receio, é se vocês acham que os softwares de transcrição com o tempo tendem a diminuir ou valorizar o trabalho dos paleógrafos. Todos nos perguntamos isso, eu acho. Obrigada pela pergunta ao Leonardo. Não, a minha posição é inequivocamente no sentido de que tende a valorizar de uma maneira que nós não conseguimos nem imaginar. Por que eu digo isso? Porque eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente tem que se perguntar é o que é que a máquina faz melhor do que nós? O que a máquina faz melhor do que nós é quantidade, não é? O que a máquina faz melhor do que nós é descobrir padrões, mas a máquina não consegue ter essa discussão que a gente está tendo aqui agora, não é? Certo? Então, a máquina está a nosso serviço. Quando a gente conseguir uma transcrição perfeita, por exemplo, para a mão do Manuel Francisco, para os arquivos inquisitoriais, para as charters, isso significa que um time de pesquisadores humanos foi tão bom que conseguiu fazer que aquela máquina, desculpem, burra, emulasse a leitura de um ser humano inteligente e especializado naquela scripta. Quer dizer, se aquela máquina tiver uma leitura perfeita, quem está de parabéns é o time de pesquisadores que conseguiu que ela fizesse isso. Então, em primeiro lugar, eu acho que, para nos posicionar perante isso, a gente tem que entender muito bem o que é que a máquina faz. Ela faz algo muito diferente do que a gente faz. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção de alguma coisa que talvez seja claro para todos nós aqui, mas a quantidade de documentos digitalizados nos últimos anos, acho que principalmente aqui na Europa e nos Estados Unidos, mas acho que também no Brasil e na América do Sul em geral, eu diria que nos impossibilita não ter essa aliança, a não ser que a gente queira que eles sejam digitalizados e ninguém os leia, mas se nós queremos que tudo, porque são milhões de páginas de documentos históricos em scriptas totalmente diferentes em lugares, o que a gente quer que seja feito com esse patrimônio? Foram gastos milhões, acho que talvez, não sei se são mais que milhões, eu vou arriscar milhões de euros e dólares e alguns poucos reais nessas digitalizações. Então, eu acho que nós, linguistas, historiadores, paleógrafos, filólogos, que temos o conhecimento e o treinamento, nós temos uma obrigação social de contribuir com o nosso conhecimento para que esse material possa ser extrovertido e lido. E só nós podemos fazer isso, os computadores não farão isso sozinhos. Essa é a minha posição inequívoca, com a pergunta excelente do colega que eu agradeço. Muito obrigada. Então, se não há mais questões nem aqui nem no Zoom, eu acho que podemos encerrar esta sessão de paleografia